that string should
students, welcome back. Let's continue with this theory of computation, finite automata. In the previous video, I explained about the DFA and the different examples on the DFA. Now let's come to the next type of finite automata without output, that is NFA, non-deterministic finite automata. You can call it as NFA or NDFA. Both are the same, non-deterministic finite automata or NFA, non-deterministic finite automata. So the finite automata are called non-deterministic finite automata when there exist many paths for specific input from the current state to the next state. So did you observe the difference between NFA and DFA here? In DFA, there exists only one
path for specific input from current state to another state. Suppose if 0 is there, the 0 can go to only one state, not twice. Okay, but in this NFA, there is many DFA, there exists only one path for specific input from current state to another state. Suppose if 0 is there, the 0 can go to only one state, not twice. Okay, but in this NFA, there is many paths for specific input from the current state to the next state. Okay, so many paths for specific input. Suppose 0 is there, the 0 can goes to many paths. Either it can go to the state A, or it can go to the state B, or it can go to the state E. Suppose it is coming from X, the 0 state the input can goes to any number of states. Means so many paths are there. Okay, so here in this, the main difference here, the NFA and DFA is, in the DFA only the specific input can goes to the specific only to the one path, but here the many paths can exist for the one specific input. And it is easy to construct NFA than DFA for a given regular language. If any language is given, to construct NFA is very easy when compared to the DFA. Every NFA is not DFA. Remember that every NFA is not DFA. Why it is not DFA? Because DFA is having only one path for specific input, whereas NFA is having many paths for specific input. So every NFA is not DFA because NFA is having multiple paths. The multiple paths are not accepted by the DFA, but each NFA can be translated to DFA. But you can take one path and you can translate that path to DFA. Is it possible? Right? Because you just take this path and construct, this is NFA. You can take this path and this is DFA. Okay, and you can take this path and this is DFA, and you can take this path, any one path, it is DFA. So NFA can be translated to DFA, but every NFA is not DFA. Remember that point. So NFA is defined in the same way as DFA, but with two exceptions. So what are the two exceptions? It contains multiple next states. So for each input, there are multiple next states are there, and it contains epsilon transition also. In NFA, the epsilon transition is possible, whereas in DFA there are no epsilon transition. So that I'll explain in the next video. What is this epsilon transition? Now let's talk about this multiple states part. This, I said, it contains two exceptions. It contains multiple next states. So here you can see this is an NFA. How can I say this is NFA? Because here the same specific input has multiple paths. How? So here Q0 on A goes to Q1, and Q0 on A goes to Q2 also. Multiple next states are there. Okay, the Q0 on A goes to Q1 as well. It goes to Q2. So these are multiple next states. So whenever you see in the diagram, you can easily understand, is it DFA or NFA? So DFA, you don't have the multiple states. Okay, only one symbol can goes to one state only. It doesn't goes to the multiple states. The same symbol specific input cannot contain the multiple states. Only one state should be there. One specific path should be there in the DFA. But in NFA, you can have the multiple states. Okay, so the Q0 for input A, there are two next states, Q1 and Q2. Okay, similarly, the Q0 on B, okay, the Q0 on B goes to the next state to Q0 as well as to the Q1. So thus it is not fixed or deterministic. So with a particular input, where to go to the next state. So hence finite automata is called, we call it as a non-deterministic finite automata. Okay, so because it is not fixed, okay, specific path is not fixed. There are multiple paths. Suppose this path is not suited, it is not reaching the destination, you can select another path. Okay, suppose if first I had taken this path, Q0 on A goes to Q2. So here from Q2, I'm not going to anywhere. I'm just moving to the phi epsilon. So I can select this path. Q0 on A goes to Q1, reaching the final state. I'll accept this tree. Okay, these are the multiple paths are there. So in that multiple paths, you can select any one of the paths. So this is the main advantage of using this NFA. I'm having the multiple paths. I can select any path. But in DFA, there is no multiple paths. Either you can accept or you can reject. So in this NFA, you can take the multiple paths. From that multiple path, select one of the best path and which is going to be accepted and which is going to reach the final state. That string I can accept. That path I can choose. So that is the main advantage of using NFA. So you'll get it out why I'm going to use NFA. DFA is there because DFA is fixed. In some situations, the DFA will be used, but in some situations, NFA will be used because here the backtracking is there. And suppose if you want to move from, anyhow you want to reach to the final state means you can select the multiple paths. So in some situation, there is a way of selecting the multiple paths. In that cases, we will use this NFA. So I hope you understand clearly what is the difference between the NFA and DFA. NFA is having only the single path which leads to the next state, whereas in NFA it contains the multiple next paths. Let's see the formal definition of NFA. NFA also have the phi state same as a DFA, so it's just having the phi tuples just as a DFA, but with a different transition function. So what is the different transition function? This is the transition function. Whereas DFA transition function is delta is equal to Q into sigma. That is the current state into current state input symbol leads to the next state. Okay, but here in NFA, the current state with input symbol leads to multiple states. So that's why it is 2 power Q. Multiple states you'll get multiple states. That's the main difference between the NFA and DFA. The transition function will be different. Here it gives you only single path, but here you can get the multiple states. That is good. That's why it is taking 2 power Q, multiple states. Q is a finite set of states, sigma is finite set of input symbol, Q0 is the initial state, F is the final state, and delta is the transition function. So this is the definition of delta. Q into sigma leads to the 2 power Q. So this is the formal definition of NFA. Now let's see the graphical representation of an NFA. An NFA can Q into sigma leads to the 2 power Q.
students, welcome back. Let's continue with the NFA. In the previous video, I explained what is exactly the NFA is. Now let's take some of the examples. So in the questions, they are you like directly state they are consisting of three states with an input symbol 0 and 1, and they are also giving the initial state as Q0, and they will give the final state as Q2. Okay, so they'll give this question like this. From this, you can construct the state transition diagram. Q0, Q1, and Q2. So they are given three states, and they are taking as Q0 as an initial state and Q2 as a final state. So Q0 on 0 goes to Q1, as well as on 1 it goes to Q1. Okay, Q2 on 0 goes to Q2. Okay, on 1 it goes to Q1. So it is going to 0 and 1, it goes to Q0. So Q0 on 0, it has a multiple path. This has it. So they are given the transition diagram like this. I have to construct the table for this. So the states for the is Q0, Q1, and the Q2. Okay, by seeing this, I have to construct the state transition diagram. This is the initial state, and this will be the final state. What are the inputs? 0 and 1. So Q0 on 0 goes to Q0 as well as Q1. So did you observe here, you are having the multiple states. So this is NFA. NFA is having, for a particular specific input, you will get the multiple state, but in DFA, you can't get like this. Q0 on 1 goes to Q1. Now coming to Q1. Q1 on 0 goes to Q2. Q1 on 1 goes to Q0. Now coming to Q Q0, Q2 on 0 goes to Q2, and Q2 on 1 goes to Q2 itself. Okay, Q2 as well as Q1. So this is a state transition table for the given diagram. So this is one way of asking the question. So let me take another example to explain this NFA. So I'll take different examples. Example 2. So this time I'm taking, they are giving the question like construct non-deterministic finite automata, where the language they are given as, start with A. Okay, they start with A, and the symbols they are given as sigma is equal to A comma B. Means the set of strings input symbols are A and B. Set of input symbols are A and B, and they are asking to start the language with A. I have to start the language with A. Okay, so let's take the solution for this. The language should start with A.
starts with A, okay, ends with whatever it may be, A B B or A B A or A B B B or A B A B. So like it's something like this. Okay. So now what is the minimum length of the string? Starts with A. So the minimum length is A, means 1. Minimum length is 1. Okay. And what about the maximum means how many states I can include here? I can include state number of states should be 2. That is the minimum length plus 1. I'll get 2. Okay. So let me take A and B. So starts with A. A should starts with, okay, A on A goes to B, which is, it should be the final state because starts with A. A on A goes to B, the next state, which is the final state. Okay. So the A string is accepted. So NFA starts with A. So now let me take A on B. A on A goes to B and B on B goes to B, which is reaching the final state. Okay. AB is also accepted. Again, A B B accepted. A B A. Reaching the final state. Okay, AB is also accepted. Hi students, welcome back. Let's continue with the NFA. In the previous video, I explained what is exactly the NFA. A on B. A on A goes to B and B on B goes to B, which is reaching the final state. Okay, AB is also accepted. Again, A students, welcome back. Let's continue with this NFA. In this video, let's see some more examples of NFA. So this is another way of asking the question. They're asking you to design NFA for the transition table. So they'll give the table. For this table, you need to construct the transition diagram. So it's very simple. Here total are given 4 states. So let's take Q0, Q1, Q2, Q3. So 4 states. The pattern, whatever the pattern you like, you can try. So they're saying Q0 is the initial state and Q3 is the
final state. Okay, so let's say Q1, Q2 or Q3, whatever. So this is the final state. I want to take the final state here. Q0, Q1, Q2, Q3. Okay, so now start with the states. So Q0 on 0. So this is, by seeing this transition table, I can easily say it is a NFA. It is not DFA because each state with the specified input, they are having multiple paths, not plus Q2. This table I can, because each state with the specified input, they are having multiple paths, multiple. Plus it's going to Q1. So Q0 on 1 is going to Q0 as well as Q2. Take another example. Let's take example 4. So this time I'm writing the question like, I want to construct an FA, where the language are given as language set of all strings that starts with 0. Okay, so this is a question they are given. Means here the input alphabet should be in the range of 0 and 1. So 0, 1 are the inputs. So the set of all strings that starts with a 0. Whenever you're seeing the 0, it is a binary alphabet, so you have to be set of binary alphabet 0, 1. So for this inputs, I have to construct set of all strings that starts with 0. So the set of all strings starts with 0 means, what do you mean? Starts with 0 means either it's 0, 0, 0, or 0, 1, 0, 0, 1, or 0, 1, 0, or 0, 0, 0, means like this on. The thing is, starts with 0. Means the minimum length of the string is 1. So minimum length of the string is 1 means how many states that are involved in this transition diagram? 2 states. Okay, minimum length 1 means, minimum length 1 is, so this number of states should be 2. So let's take A is one state and B is another state. So A is the initial
initial state and B should be the final state, because I'm just writing for this. First, you have to implement the state transition diagram for the first condition. Okay, first the state will be unzero strings, which is but in, so based on the given condition. One, but the thing is, it starts with 0. So this is a NFA for the given condition. So let me take another example. Suppose I have taken, let's check for 001. Let me take 001. Let's check if the string is accepted or not. So here it has to accept it because and accepted. According to condition 1. So is A on 1 is going to 5. Means dead configuration. You call it as a dead configuration because A on 1 it's nothing, there is no state here. So we have to take it as a dead configuration. So this diagram can be represented in DFA by taking the dead state also. But in NFA, we don't need to take this dead states. Only we take the state that are accepting the strings. So based on the given condition. Thank you. Hi students, welcome back. Let's take another example for constructing NFA. So example 5, let me write the problem. Construct and hi students, welcome back. Hi students, welcome back. Let's continue. Hi students, welcome back. Let's take another example for constructing NFA. So example 5, let me write the problem. Construct NFA. Condition was that has to accepts set of all strings over the alphabet 0, 1 of length 2. So they are mentioning of length 2. So this is the condition they are given. Now let's start the problem. Solution. So it's a set of all strings should be established over the string 0, 1. Let's take the language. What's the condition? I have to take the language of by taking the symbol 0 and 1 of length 2. So length 2 means 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Okay. So length 2. If the length is 2 and the maximum number of states involved in this state transition diagram is 3. That is length plus 1. You will get number of states. So A, B, C. Okay. So now first take for the first condition, length 2. So A on 0 going to B and B on 0 going to C and C will be the final state. Okay. So 0, 0 is satisfied. Next take 0, 1. So A on 0 going to B and B on 1 is going to C. 0, 1 is satisfied. Next A on 1. Let's take A on 1 going to B, B on 0 going to C. Next A on 1 and B on 1. So these all conditions are whatever the length of 2 which accepts the string over 0, 1 is, this is a state transition diagram. Okay. So here the length of the string is 1 with 1 input and the length of string is, here the length of string is 2 with 2 inputs. Okay. String 001. Why? Because the length of string is 3, but they are after the length of string is 2, but here the length of string is 3. Let's check what happened. So let's take A on 0 going to B, next B on 0 going to C, okay, and C on 1. It's going to nothing. There is no state here. Okay, on C on 1 you can't. There is no state. Only 3 states are there because the length of string is 2 and we are having only 3 states. But here the length of string is 3. Okay, so this string is not accepted. So let me take one more example. Length of string is no going to B. Here the length accepted. It is not 3. So let me take one more example. So let me take one more example. For the set of all strings. Let me start with 10. Okay, let me take the start sigma of the string, but it has to start with 10, 10 or 100 or 101 or 1011 like this. Means the starting 2 should start with 10 only. So those strings are accepted. So by saying this, what is the minimum length of the string? Minimum length should be 2. So the number of states is equal to minimum length plus 1. Minimum. Hi students, now coming to the next topic in this finite automata, that is the
NFA with epsilon. NFA with epsilon. So I already explained that. Finite automata is of two types. One is without output and another is with output. Without finite automata without output and with output. So the without output are DFA, NFA, NFA with epsilon. Okay, and with output is Mealy and Moray machine. Mealy and Moray machine. So far we have seen about the DFA and NFA. Now let's see what is this NFA with epsilon. Okay, so here the epsilon means empty symbol. We call it as empty symbol. So symbol means you know that it is a characters. The characters may be 0, 1 or A to Z or the special characters, whatever it may be. So symbol is a character. So here epsilon means empty symbol. So you already know a regular non-deterministic finite automata is consisting of with 5 tuples. So regular non-deterministic finite automata having 5 tuples like Q, sigma, Q naught, F and transition function, where transition function is equal Q into sigma tends to 2 power Q. So this is regular NFA. Then what is the case with NFA with epsilon? That is epsilon NFA. So this is also with 5 tuples. With 5 tuples like Q, sigma, Q naught, F and transition function, where the only difference is transition function, that is Q into sigma union epsilon determines 2 power Q. So this is the only difference between the transition regular NFA and epsilon moves with NFA. So here that input symbol is union with the empty symbol. Okay, so here it starts with nothing. Epsilon means here it starts with nothing, also goes to a particular state. Let me tell you clearly. Suppose A is there, A determines A on 1 goes to B. Suppose B epsilon goes to C, means a state. This is a state with input. If the input is epsilon, also goes to multiple states. It can goes to multiple states. But in NFA and DFA, epsilon modes are not there. If epsilon is there, if no symbol is present, no input symbol is present, it doesn't lead to the next state. But with epsilon means it goes to multiple states. Even if it is epsilon, it goes to the next state. And here one more condition you have to know that every state on epsilon goes to itself. So let me explain you clearly the example so that you'll understand clearly what is epsilon, NFA with epsilon. So here A is there. Let me go, A on 0 goes to B. Okay, B on C with epsilon moves and 1. So this is the final state. Okay, 1, 0. So this is an NFA. Okay, this is an NFA. So here epsilon is there. This B on seeing nothing, it can goes to C. So this is here what it means. B on seeing nothing means it is not seeing anything. It is not seeing 0 or either 1, but it goes to. If nothing is there also, it goes to the next state. The B can, if it is on 1, it goes to B itself. And if nothing is there also, it can goes to the another state, that is a C. B on seeing nothing, it can go to C. Okay, and one note that you have to remember that every state, whatever the state you have taken, every state A or B or C or D, every state on epsilon goes to itself. So A on epsilon goes to A only, B on epsilon goes to B, and B on epsilon goes to C, because it is NFA. C on epsilon goes to C, D on epsilon goes to D only. Okay, so every state on epsilon goes to itself. Okay, so that is NFA with epsilon.
students, welcome back. Let's see the difference between the NFA and deterministic finite automata. That is the DFA in this video. So far, hi students. Now coming to the next topic in this finite automata, that is the NFA with epsilon. NFA with. Hi students, welcome back. Let's see the difference between the NFA and deterministic finite automata. That is the DFA in this video. So far we have seen deterministic finite automata and non-deterministic finite automatas. And then what is the difference between these two? A deterministic finite automata, here the transitions from a state is to a single particular next state for each input symbol. Means whatever the state that is present, that state you're going to the another state with only to the particular input symbol. So if it is a particular input symbol is 0, means it can goes to B only. Okay, so at a time it can't take to the multiple paths in the DFA. Hi students, welcome back. Let's see the difference between the NFA and deterministic finite automata. That is the DFA in this video. So far we have seen deterministic finite automata and non-deterministic finite automatas. And then what is the difference between these two? Students, welcome back. Now let's continue with our theory of computation subject. In this video, I want to explain you how to convert NFA to DFA. You know this non-deterministic finite automata, how to construct non-deterministic finite automata and the deterministic finite automata. Okay, so the only difference between these two is deterministic finite automata, the transition function is the current state into an input symbol leads to a new state. Okay, it's the next state. And whereas in non-deterministic finite automata, the transition function, the current state and input symbol Q2. So I have taken three states with input symbols A comma B, B, B. Okay, so this is NFA. Okay, this is NFA. Now I want to convert these NFA to DFA. So the first step I take it as the first step is implement the table, construct NFA table by seeing this transition diagram. Construct NFA transition table. So with the help of the table, I'm going to convert the NFA to DFA. So what's the transition table for the NFA? So here inputs are A, B and the states are Q0, Q1 and Q2. Q0 is the initial state and Q2 is the final state. Okay, so Q0 on A goes to Q0, Q0 on B goes to two states, Q0 and Q1. Now Q1 on A goes to Q0, Q1 on B goes to Q2. Now Q2 on A, no state and no state. So sorry, Q1 on A, nothing is there. Q1 on A, nothing is there. So this is NFA. Now we have to translate it into DFA. I clearly say this is not DFA because a new state is consisting of multiple paths, but our DFA is having only the single path, not the multiple path. So now I want to convert this table into a DFA table. Now translate it. How it is possible? See. So let me again show you here. NFA table was, let me write it again. The transition function A, B, Q0, its initial state, Q1, Q2, it's a final state, and input Q0, Q1, and here no state, and Q2. So this is NFA. Now let me construct DFA for this table. Okay, so transition A, B inputs, and the initial state is Q0. So Q0 on A, it goes to Q0 only. Now coming to Q0 on B, which is a multiple paths, Q0 and Q1. So let me take this multiple paths as a new state. So I'm representing a new state as Q0, Q1. So I'm considering this as a new state. It's a single state, not a multiple state. It is just, let me call it as a single state. So to represent a single state, I'm taking these type of brackets. So this is one state, and this Q0, Q1, it's both, I'm taking it as a single state. So for this, so here Q0 is already implemented, the row is completed. Now take Q0 and Q1, because this is a new state. Okay, so now check Q0 on A. So first check with Q0, next Q1. Q0 on A goes to Q0, and Q1 on A, nothing is there. Okay, so nothing is there. So if something is there, you have to make it as a union. Q0 union Q1 on A. Now coming to Q0 on B. Q0 on B is Q0, Q1, and Q1 on B is Q2. Q0, Q1, and Q2. Means I'm taking it union. Q0, Q1, Q2. So here Q0 is already implemented. So the new state is Q0, Q1, Q2. So now implement the Q0, Q1, Q2. New state. So the new states you have to take it as, and you have to check what is the next state for this input symbol. So whatever the new state is there, that you have to write in the transition function, that new state becomes the current state, and these input symbols which yields to the next states. So this is a deterministic finite automata. We have to take only the single path. That is a single state. So this complete is a single state. Q0, Q1, Q2. So first Q0 on A. What is Q0 on A? Q0 on A goes to Q0. Q1 on A. Q1 on A, nothing is there. And Q2 on A. Q2 on A is also nothing. Now coming to B. Q0 on B, it is Q0, Q1. Q1 on B, it's a Q2. And Q2 on B, nothing is there. Okay. So Q0 is already implemented. Q0, Q1, Q2 is already implemented. So
row is completed. Now take Q0 and Q1 because this is a new state. Okay, so now check Q0 on A. So first check with Q0, next Q1. Q0 on A goes to Q0 and Q1 on A, nothing is there. Okay, so nothing is there. So if something is there, you have to make it as a union. Q0 union Q1 on A. Now coming to Q0 on B. Q0 on B is Q0 Q1 and Q1 on B is Q2. Q0 Q1 and Q2 means I'm taking it union Q0 Q1 Q2. So here Q0 is already implemented. So the new state is Q0 Q1 Q2. So now implement the Q0 Q1 Q2 new state. So the new states you have to take it as, and you have to check what is the next state for this input symbol. So whatever the new state is there, that you have to write in the transition function, that new state becomes the current state, and these input symbols which yields to the next states. So this is a deterministic finite automator. We have to take only the single path. That is a single state. So this complete is a single state. Q0 Q1 Q2. So first Q0 on A. What is Q0 on A? Q0 on A goes to Q0. Q1 on A. Q1 on A, nothing is there. And Q2 on A. Q2 on A is also nothing. Now coming to B. Q0 on B, it is Q0 Q1. Q1 on B, it's a Q2. And Q2 on B, nothing is there. Okay, so Q0 is already implemented, Q0, Q1, Q2 is already implemented. So it's N. So then what is the final state? Here Q0 is the initial state and Q2 they are saying as a final state. So we have to check in which state a Q2 number is there. Okay, here Q2 is present. So let's take this as a final state. So wherever the Q2 is present, suppose if it is present in two states, take two states as a final state. Okay, so this is and so Q0 is already implemented, Q0, Q1, Q2 is already implemented. So it's N. So then what is the final state? Here Q0 is the initial state and Q2 they are saying as a final state. So we have to check in which state a Q2 number is there. Okay, here Q2 is present. So let's take this as a final state. So wherever the Q2 is present, suppose if it is present in two states, take two states as a final state. Okay, so this is Q0, Q1, Q2 as a final state. Let me draw the transition diagram for this DFA. So NFAs they are given. Now I'm constructing the DFA transition diagram. So what are the three states? Q0, Q1 is another state, and Q0, Q1, Q2. This is another state. This is three combined, that is one state. Now Q0 on A goes to Q0 itself. Q0 on B goes to Q0 Q1. Now coming to Q0 Q1. Q0 on A, Q0 Q1 on A, on input A goes to Q0. On A goes to Q0, and Q0 Q1 on B goes to this state. Now coming to this state. So this is the final state, and for this Q0 Q1 Q2, this is one state. This state on A goes to Q0. So from here to here it goes to A and B itself. So this is a state transition diagram for the given for the DFA. Students, welcome back. Let's take another example for conversion of NFA to DFA. So here they are given an NFA. Let's take this as initial state. I'm taking Q0, Q1, Q2. That's the two final states I'm taking. Okay, so Q0, A comma B, it going A, this is B, and from this here A comma B, and B. Okay, so let's take this is a state the state transition diagram for NFA. This is NFA. Now I want to convert these NFA into DFA. It is not DFA. I clearly say why. How can you say? Because here A, it's a multiple paths are there. For single input A, I'm having the multiple paths Q0 as well as Q1. Okay. So here I'm having the multiple paths. So if multiple paths are there, it is in NFA, not as in DFA. Now I want to convert this NFA into DFA. First thing is this I'm constructing the transition table. With the help of the table, I can convert this into DFA. Just take the values A, B. So what are the states? Q0, Q1, Q2, and Q3. So here Q2 and Q3 are the final state, and this is the initial state. Now let's take Q0 on A goes to two states. Just observe here, it's going to two states. Q0 as well as to Q1. So Q0 on B, it goes to one state only, that is itself, Q1. Q0 on B, sorry, Q0 on B, it goes to Q0 itself. Now coming to Q1. Q1 on A goes to Q2. Q1 on B, that is Q1 itself. Now Q2. Q2 on A goes to Q3, and Q2 on B goes to Q3. Q3 on 3, Q3 on A, no, and Q3 on B, it goes to Q1.
Q2. So this is a state transition diagram, transition table for the NFA. Now I'm constructing DFA table. So with the help of the DFA table, I can translate into the diagram. Let's take the DFA table. So transition A, B. So starting at the input, initial state is Q0. So Q0 on A, it goes to Q0, Q1. So I'm taking this as a new state rather than separate states. I'm taking it as a new state. Okay, and Q0 on B, Q0 itself. So Q0 is already constructed. Now I'm taking Q0 and Q1 as my new state. So I have now that new state is my current state with input symbol A on it. And what will be the next state? So first take Q0 on A. Q0 on A is Q0, Q1. Q0, Q1. And Q1 on A, it is Q2. So you have to union it. So whenever you union Q0, Q1, union Q0, Q2 means Q0, Q1, Q2. I just union it. First you have to calculate Q0 on A. So what is Q0 on A? Q0 on A is going to Q0 as well as Q1. Okay, union. Q1 on A. Q1 on A is going to Q2. So it completely becomes one state. And on B check. Q0 on B. Q0 on B, it is Q0. And Q1 on B, it is Q1. Okay, so Q0, Q. So Q0, Q1, it's already, the row is completed. It is implemented. Now take this as a new state. Q0, Q1, Q2 as a new state. Now check. First take this thing. Q0 on A. Q0 on A goes to two states. That is Q0, Q1. Q1 on A goes to Q2. And Q2 on A. Now Q2 on A, it goes to Q3. Means I just make it as a union. And union and completely I make it as one single state. Now Q0 on B goes to Q0. Q1 on B goes to Q1. And Q2 on B, it goes to Q3. Okay, so here you get a new state Q0, Q1, Q3. Okay, so this is also a new state and this is also a new state. First we implement this, we consider this state as a new state and make it as a current state. Now implement it. Q0 on A goes to Q0 and Q1. Q1 on A goes to Q2. Q2 on A goes to Q3. And Q3 on A, there is no output for this. So Q3 on A is nothing is there. So just Q0, Q1, Q2, Q3. Now coming to B. Q0 on B, it is Q0. Q1 on B, it is Q1. Q2 on B, it is Q3. And Q3 on B, it is going to Q2. So Q0, Q1, Q2, Q3. So here it's also the same state. Q0, Q1, Q2, Q3. So you don't need to take it as a new state because it's already implemented. Now the remaining thing is this is a new state that we have to be taken. Consider Q0, Q1, Q3. So whatever the states I didn't make it as a new state and current state, and we have to find out the next state. Here this is the thing. Whatever the state you got, that next state is make it as a current state, and for the current state I'm finding out the next state. So Q0, Q1, Q3. Now find out. Q0 on A goes to Q0, Q1, and Q1 on A goes to Q2. Q3 on A, there is nothing is there. Okay, so just close it. Now Q0 on B goes to Q0. Q1 on B goes to Q1. Q3 on B goes to Q2. So Q0, Q1, Q2 is already implemented. So no need to add, take it as a new state. So this is the DFA for the given NFA. Now I'm constructing a diagram for this DFA diagram. So this is new states are Q0, Q0, Q1, Q0, Q1, Q2, Q0, Q1, Q2, Q3, Q0, Q1, Q3. So this is the initial state, we know that. Then what will be the final state? So here in the NFA, the final state is for 2 as well as 3. So wherever the 2 is there and wherever the 3 is there, we have to make it as a final state. So here 2, this will be the final state, and here 2 and 3 both are the final state, and here 3 is this. So total 3 final states are present in this diagram. Okay. So this is the final state, and this is the final state, as well as this is also a final state. Okay. So now implement. Q0 on A goes to Q0, Q1. Q0 on B goes to Q0 itself. Now coming to this state, Q0 to Q1 goes to on A, Q0, Q1, Q2. So on B it is going to itself. Now coming to this state, Q0, Q1, Q2. On A it is going to Q0, Q1, Q2, Q3. So on B, it is going to this state on B. Now going to, okay. So this is a state transition diagram for the. Hi students, welcome back. Let's continue with our subject, the theory of computations. So in the previous video, I explained about how to convert NFA to DFA. If there is a non-deterministic finite automata, we can convert into the deterministic finite automata. Now in this video, I want to explain you the equivalence of two finite automata. So if you take any two finite automata, whether it may be a deterministic or non-deterministic, if you take any two finite automata, is
என்ன The topic is NP hard and NP complete. This, but here I am relating, say, x1, x2, x. The Bayes problem is satisfiability problem. What is this? This is a CNF formula, that is propositional calculus formula, using Boolean variables. Let us say x1, x2, x3. I have three Boolean variables like xi are these. Then there is a formula, that is CNF formula is there. Example formula I am taking, that is x1 or x2 bar or x3 and x1 bar or x2 or x3 bar. Let us take this as an example formula. This is CNF propositional calculus formula, and it is having clauses. Let us say C1 and C2. These are the clauses, and clauses are formed using disjunction, and they are joined with conjunction. So this is CNF formula. Now what is the satisfiability problem? The satisfiability problem is to find out for what values of xi this formula is true. So what are the possible values of xi? See x1, x2, x3 as the category. Now these values, even I can show them in the form of a state space tree. I will prepare a state space tree for this. The solution for this problem, I can say that x1 is 1 or one values of x1, xi, x1 to x3. So this is represented in the form of a state space tree. So this problem can also be represented in the form of a state space tree. Now what we have to do? We have to show that these are similar to this one, such that if satisfiability is solved in polynomial time, all can be solved in polynomial time. Or any one of them is solved, then all of them can be solved in polynomial time. Represented in the form of a state space tree. So this problem can also be represented in the this is 0, 1, 1. So this is showing all 8 possible values of x1, xi, x1 to x3. So this is represented in the form of a state space tree. So this problem can also be represented in the form of a state space tree. Now what we have to do? We have to show that these are similar to this one, such that if satisfiability is solved in polynomial time, all can be solved in polynomial time. Or any one of them is solved, then all of them can be solved in polynomial time. So this is the idea. We have to relate these problems so that we don't have to solve them individually. If one is solved, all are solved. Now how to prove that? There are different methods for showing that, but to make it simple and understand, I'll show you here only by taking 0, 1 knapsack problem by using this tree. Let me take an example of 0, 1 knapsack problem. Here I have an example of 0, 1 knapsack problem. There are 3 objects given for each that are required for satisfiability or 0, 1 problems. They are taking exponential time, that they are related to one another. Any one you solve, all the other one will also be automatically solved. So how we show the relationship? We take an example formula, and all these are hard problems. Right? First of all, let me call it as hard. But satisfiability, as we have taken it as a base problem, so I'll say that is NP hard. What is NP? I'll explain afterwards. Let us simply call it, this is NP hard. And this all I'm saying hard problems. They are taking exponential time. They are not NP hard. Then I was saying that we have to show that these are related to satisfiability only, so that if that is solved, all can be solved. Now how to show the relationship is, the procedure is reduction. So what this reduction is? We take, let us say example, satisfiability problem, and we take one of the problem, for example, 0, 1 knapsack problem. And we say that satisfiability reduces to 0, 1 knapsack problem. What does it mean? What we show? We show that we take some instance of satisfiability, that is one formula we take, and that formula, from that formula, will convert into a 0, 1 knapsack problem. We take an example of satisfiability problem, and we convert that problem into 0, 1 knapsack problem. And we say that if this 0, 1 knapsack problem can be solved in polynomial time, and that same algorithm can be used for solving this also in polynomial time. So that's how it means. If this is solved, that can be solved. If that is solved, this can be solved. If some algorithm is solving this one in polynomial time, then same algorithm can solve this one also in polynomial time. Now who is solved first, that is a different thing, but this is how we show that they are related to one another. Any one you solve, all the other one will also be automatically solved. So how we show the relationship? We take an example formula, and that formula will convert into 0, 1 knapsack problem. And this conversion, for conversion, will not take much time. We take polynomial time only. We take polynomial time. We don't take exponential. Conversion itself is taking exponential time. Then it's of no use. So conversion will be done in polynomial time. This is one important thing. Next, I said that this is NP hard. Let us call it as NP hard. Satisfiability is NP hard. This is NP hard, right? If satisfiability is reducing to 0, 1 knapsack problem, then this also becomes NP hard. Now, this problem comes into the class of NP hard. This means that if you solve any one, the other one automatically gets solved. So, means we have proved the relationship between them. So, if you are showing that satisfiability reduces to some problem L, then if it is proved, then this also becomes NP hard. This also becomes NP hard. And one more thing, this reduction has a transitive property. If satisfiability is reducing to L1, then L1 is also NP hard. And if L1 is reducing to L2, then L2 also becomes NP hard. Means if I have shown 0, 1 is reduced by satisfiability, then I can show graph. This reduction has a transitive property. If satisfiability is reducing to L1, then showing that satisfiability reduces to some problem L, then if it is proved, then this also becomes NP hard. This also becomes NP hard. And one more thing, this reduction has a transitive property. If satisfiability is reducing to L1, then L1 is also NP hard. And if L1 is reducing to L2, then L2 also becomes NP hard. Means if I have shown 0, 1 is reduced by satisfiability, then I can show graph coloring reduced by 0, 1, or some of the subset reduced by graph coloring, or Hamiltonian is reduced by graph coloring. I can show it like this. So you don't have to bring all of them onto satisfiability only. You can show others one, any one of the problem related to that, right? Either satisfiability or 0, 1. So this is NP hard. If satisfiability reduces to any problem, that problem also becomes NP hard. Now one more important thing, satisfiability, if it is reducing to some problem, then that problem is also becoming NP hard. So this is one thing that is showing the relationship.
And one more thing we were doing, that we were writing non-deterministic algorithms. So do we have a non-deterministic algorithm for any of these problems? Yes, one of the problem, that is we know, it is proved, it is there, that is satisfiability problem. For this we have a non-deterministic polynomial n power 10 is smaller than 2 power search. This takes n time, and this is log n time, and this n square for sorting, and merge sort is faster than that, that is n log n. Likewise, zero knapsack problem, which takes 2 power n time, and traveling salesperson 2 power n. All these are
Now Hi students, welcome back. Coming to the next topic in the subject theory of computations is a Turing machine. So what is this Turing machine? A Turing machine has infinite size tape and it is used to accept the recursive enumerable languages. But the result in not with the another symbol if we learn, and then push down automata. So in the push down automata we are discussing this. Hi students, let's continue with the string is accepted or rejected. Turing machine. So here you can see, okay, A. Till now in this lecture series was only the input string with a special control is what are the operations that we can have on the tape. So லாங்குவேஜையும் புஷ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதுலயும் யூஸ் பண்ண முடியாத அது இந்த ஸ்ட்ரிங்கை வந்து இன்புட் டேப்ல ஃபர்ஸ்ட் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண போறோமா இல்ல, முன்னாடி இருக்க வேல்யூலாம் எம்டி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போ வந்து Q2, A இன்னைக்கு நம்ம லாங்குவேஜுக்கு எப்படி டியூரிங் மெஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். இது வரைக்கும் வெல்கம் சின்ன சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. கூடவே கிரியேட் ஆகக்கூடிய பெல் ஐக்கன் கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நம்ம சேனல்ல அப்லோட் பண்ற எல்லா வீடியோஸும் நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம இன்னைக்கு வந்து டியூரிங் மெஷின் எப்படி டிசைன் பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போறோம் கிவன் லாங்குவேஜ். ஓகேவா? ஸோ டியூரிங் மெஷின் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு பவர்ஃபுல்லான மெஷின் கம்பேர் டு PDA அண்ட் ஃபைனல் ஸ்டேட் மெஷின்ஸ். அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் யூனிட்ல பார்த்தது வந்து என்னன்னா DFA NFA பார்த்துருக்கோம். அதாவது DFAங்கிறது வந்து டெட்டர்மினிஸ்டிக் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா, NFAங்கிறது நான் டெட்டர்மினிஸ்டிக் ஃபைனட் ஆட்டோமேட்டா. ஸோ இந்த ரெண்டு ஆட்டோமேட்டா கூட கம்பேர் பண்ணும்போது புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா வந்து ரொம்ப பவர்ஃபுல். அதை விட டியூரிங் மெஷின் வந்து நமக்கு பவர்ஃபுல். ஓகேவா? ஸோ அப்போ அதோட அர்த்தம் என்னன்னா நீங்க வந்து NFA DFA யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜை விடவும் என்னது PDA யூஸ் பண்ணக்கூடிய லாங்குவேஜ், அதாவது NFA DFA நம்ம ரெகுலர் லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ரெகுலர் லாங்குவேஜ் வந்து எதில் யூஸ் பண்ணிடலாம்? PDA யூஸ் பண்ணலாம். அது தவிர்த்து எக்ஸ்ட்ரா உள்ள லாங்குவேஜ் புஷ் அண்ட் ஆட்டோமேட்டிக் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். அதுலயும் யூஸ் பண்ண முடியாது, அதுலயும் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண முடியாத லாங்குவேஜஸ் நம்ம எதில் கொண்டு வரலாம்? டியூரிங் மெஷினில் கொண்டு வரலாம். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் வந்து அந்த கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து இங்க என்ன லாங்குவேஜ், அதாவது லாங்குவேஜ் இப்போ இதில் வந்து செட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து நமக்கு ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ A பவர் n B பவர் n கொடுத்துருக்காங்க. என்னோட வேல்யூ எப்படி தான் இருக்கணுமா? கிரேட்டர் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு 1 இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க. அப்போ
என்ன இருக்க பிளேஸ்ல நம்ம ஒன்ல இருந்து சப்ஸ்டிட் பண்ணிட்டே போனோம் அப்படின்னா நமக்கு எந்த மாதிரி ஸ்ட்ரிங்ஸ்லாம் வந்து இந்த லாங்குவேஜ்க்கு இருக்கும். உங்களுக்கு லாங்குவேஜ்ல வந்து என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்குன்னா 1 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது ஏபி, 2 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 2A 2B, 3 சப்ஸ்டிட் பண்ணும்போது 3A 3B. இந்த மாதிரி உங்களுக்கு என்ன ஆயிட்டு இருக்கும், இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து போயிட்டே இருக்கும் இந்த லாங்குவேஜ்க்கு. ஓகேவா? அப்போ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு என்னன்னா டியூரிங் மெஷினை நம்ம வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த கொடுத்துருக்கக்கூடிய லாங்குவேஜ்க்கு என்னென்ன ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து நமக்கு வந்து எப்படி ஸ்ட்ரிங்ஸ் இருக்கும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ ஃபர்ஸ்ட் நீங்க இதுதான் உங்களுக்கு கான்செப்ட். இந்த ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்ட்ரிங்ஸ் எடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அக்செப்டா ரிஜெக்ட் நம்ம என்ன செய்வோம் பார்ப்போம். நமக்கு கொஸ்டின் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அக்செப்ட் பண்ணணும். நம்ம எடுக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து நமக்கு அக்செப்ட் பண்ற மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த டியூரிங் மெஷினை டிசைன் பண்ணணும். ஸோ டியூரிங் மெஷினை பொறுத்த வரைக்கும் அதாவது ஆல்ரெடி புஷ் டவுன் ஆட்டோமேட்டா வீடியோல சொல்லிருப்போம். என்னன்னா இதோட டிசைன், அதாவது டிசைனுங்கிறது என்னன்னா அந்த ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ், அதாவது ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து செகண்ட் ஸ்டேட் போகிறது, செகண்ட் ஸ்டேட்ல இருந்து தேர்ட் ஸ்டேட் ரீச் ஆகுது, அப்புறம் ஃபைனல் ஸ்டேட் ரீச் ஆகுது. இந்த மாதிரி ஸ்டேட்ஸ் இருக்குல்ல, இந்த ஸ்டேட்ஸ் இந்த ட்ரான்சிஷன்ஸ் எல்லாம் யார் தான் டிஃபைன் பண்ணுவா, அந்த யூசர் தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம் இந்த ஸ்டேட்ல இருந்து இந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணுமா வேண்டாமா நம்ம தான் டிஃபைன் பண்ணுவோம். பேஸ்ட் ஆன் த யூசர் ஒன்லி த ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆர் கன்ஸ்ட்ரக்டட். ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்க ஸ்டெப் 1 என்னன்னா நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன், அதாவது இந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதுறோம். ஓகேவா? ஸோ இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் எதுக்குன்னா எல்லா யூசரும் ஒரே மாதிரி திங்க் பண்ணி சால்வ் பண்ண மாட்டாங்க. ஒவ்வொரு யூசருக்கும் என்ன இருக்கும், தாட்ஸ் வந்து சேஞ்சஸ் ஆகும். அப்போ அவங்க வந்து டிசைன் பண்ணக்கூடிய மெத்தடும் என்னது சேஞ்ச் ஆகும். அவன் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நமக்கு இப்போ இந்த ஸ்ட்ரிங் ஏபி இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பி எடுக்கணுமா ஏ எடுக்கணுமா இதெல்லாம் வந்து யாரோட சாய்ஸ், யார் டிஃபைன் பண்ணுவா, யார் ப்ரோக்ராம் பண்ணுவா, அந்த யூசர் தான் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதனால ஸ்டெப் 1 டிஸ்கிரிப்ஷன் நம்ம கொடுக்குறோம். நமக்கு என்ன செய்யணும், நம்ம என்ன செய்ய வரோம் டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்லிட்டா ஈஸியா என்ன பண்ணலாம், அந்த ப்ராப்ளத்தை வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸ்டெப் 1 டிஸ்கிரிப்ஷன் பாருங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா எம்ங்கிறது என்னது, நமக்கு அந்த டியூரிங் மெஷின். அந்த டியூரிங் மெஷின் என்ன பண்ணுனா இப்போ ஏபி, இப்போ நம்ம வந்து நம்ம ப்ராப்ளம் ரெண்டு ஸ்ட்ரிங், அதாவது ஏஏ பிபி இந்த ஸ்ட்ரிங் எடுத்து சால்வ் பண்ண போறோம். இந்த ஸ்ட்ரிங் இந்த லாங்குவேஜ்ல தான இருக்குது, இந்த ஸ்ட்ரிங் இந்த லாங்குவேஜ் உள்ள ஸ்ட்ரிங், அந்த லாங்குவேஜ் உள்ள ஸ்ட்ரிங் எடுத்து நீங்க சால்வ் பண்ணணும். ஓகேவா? சோ அப்ப இந்த ஸ்ட்ரிங் எடுத்து நம்ம சால்வ் பண்ண போறோம். அப்ப நமக்கு எப்படி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு ஏ இருக்கும், ரெண்டாவது ஒரு ஏ இருக்கும், அப்புறம் ரெண்டு பி இருக்கும், மூணு ஏ எடுத்தா மூணு ஏ இருக்கும், மூணு பி இருக்கும். என்னோட வேல்யூ பேஸ் பண்ணி நமக்கு இது வரும். m replaces the leftmost a by x. so leftmost a னா இதுதான் leftmost, இது rightmost. ஓகேவா? சோ இந்த leftmost a வந்து நம்ம x ன்னு ரீப்ளேஸ் பண்ணுவோம். அதாவது அர்த்தம் என்ன, நம்ம அதை ரீட் பண்ணிட்டு அந்த வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அந்த வேல்யூ என்ன பண்ண மாட்டோம், எந்த ஒரு வேல்யூ ரீப்ளேஸ் கிடையாது. அடுத்து and moves right to the leftmost b. so a ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து என்ன பண்ணுவோம், leftmost b க்கு வரும். so leftmost b னா இது நம்ம ரெண்டு b இருக்கா, leftmost b னா இந்த b. so இந்த b க்கு நம்ம என்ன செய்வோம், by replacing it by y. so a வந்து x ஆ மாத்துவோம், b வந்து y ஆ மாத்துவோம். இது நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப். so எந்த a எந்த b மாத்துவோம் அப்படினா leftmost a leftmost b ஃபர்ஸ்ட் மாத்துவோம். so அப்படி மாத்திட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா then machine m moves left to find the rightmost x. so ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்ல என்ன பண்றோம், leftmost a x ஆ மாத்துவோம், leftmost b வந்து y ஆ மாத்துவோம். அடுத்து என்ன பண்ணுவோம்னா இந்த machine m இருக்குல அது வந்து லெஃப்ட்க்கு மூவ் ஆகும். இப்போ b மாத்தியாச்சா, b வந்து y ன்னு மாத்தியாச்சா, அடுத்து லெஃப்ட் நமக்கு இந்த இடத்துல அந்த டேப், அதாவது நமக்கு வந்து டியூரிங் மெஷின் வந்து எப்படி நம்ம வந்து மாடலா ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம்னா இன்புட் டேப்னு ஒன்று, இன்புட் டேப்ல வந்து நம்ம இன்புட் வந்து டிஃபைன் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? அதோட லென்த் வந்து இவ்வளவு அப்படின்னு கிடையாது, அதோட கெபாசிட்டி லார்ஜா இருக்கும். அதுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனைட் கண்ட்ரோல் வச்சிருப்போம். so இந்த ஃபைனைட் கண்ட்ரோல் வந்து சில டேட்டாஸ் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்ன டேட்டா ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிருக்கோம்னா இப்போ என்ன சிம்பிள் நம்ம ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கோம், என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கும், அதுதான் வந்து ஃபைனைட் கண்ட்ரோல் இருக்கக்கூடிய விஷயம். நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரிங் இது, இந்த ஸ்ட்ரிங் வந்து இன்புட் டேப்ல ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கொடுத்துருவோம், கொடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அக்செப்ட் பண்ணதா ரிஜெக்ட் பண்ணதா அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்க போறோம். அக்செப்ட் பண்ணதா ரிஜெக்ட் பண்ணதாங்கிறது நம்ம வந்து நம்ம எழுதக்கூடிய ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும். ஓகேவா? நம்ம எழுதக்கூடிய ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் தான். so அதனால யூசர் பேஸ் பண்ணி அதனால டிஸ்கிரிப்ஷன் மென்ஷன் பண்றோம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்ன பண்றோம், leftmost a x ஆவும் leftmost b வந்து y ஆவும் மாத்தும். அப்படி மாத்திட்டு இப்போ வந்து எங்க இருக்கும், டேப் வந்து ஹெட் வந்து இந்த இடத்துல இருக்கும். ஓகேவா? அப்ப இந்த இடத்துல இருக்கும்போது moves left, b ல இருந்து a க்கு வந்தாச்சு. to find the rightmost x. எதை ஃபைண்ட் பண்றதுக்காக நம்ம லெஃப்ட் வரோம்னா நம்ம மாத்திரோம்ல ஒரு x னு a வந்து x ஆ மாத்தணும், அதை ஃபைண்ட் பண்றதுக்காக rightmost x க்கு வரோம். and moves one cell right to leftmost a. so இங்க வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஓகே x னு மாத்தியாச்சு. அப்ப இந்த சிம்பிள் நம்ம ஆல்ரெடி என்ன பண்ணிருக்கோம், ரீட் பண்ணிருக்கோம். டியூரிங் மெஷினுக்கு தெரியும் எதுக்காக இந்த a வந்து x ஆ மாத்துறோம்னா நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம், அந்த a வந்து ரீட் பண்ணிட்டோம். ரீட் பண்ணிட்டோம் திருப்பி அந்த ஸ்டெப்க்கு என்ன பண்ணாது வராது. இங்க வந்து பார்த்தா தெரியும் அது a வந்து ரீட் ஆயிடுச்சு. அப்ப என்ன பண்ணுவோம், திருப்பி இந்த செல் வரும். அதாவது and moves one cell right to leftmost a. leftmost a இப்போ நமக்கு இதுதான் leftmost a, ஏன்னா x ஆ மாறியாச்சு. and repeat the cycle. இந்த சைக்கிள் ரிப்பீட் பண்ணுவோம். b இதே மாதிரி பண்ணுவோம், a இதே மாதிரி பண்ணுவோம். so சைக்கிள் வந்து ரிப்பீட் ஆகும். while searching for b if a blank is encountered then m halts without accepting. a அல்லது டெல்டா வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அப்படினா அர்த்தம் என்ன, blank symbol அந்த இடத்துல நமக்கு இன்புட் கிடையாது. அப்போ b ங்கற வேல்யூ செர்ச் பண்ணும்போது, அதாவது b ங்கற ஸ்ட்ரிங் செர்ச் பண்ணும்போது blank symbol வந்து என்கவுண்டர் ஆச்சுனா இந்த m வந்து halt ஆகும் without accepting. so m ங்கற halt என்னது நமக்கு, அதாவது ஸ்டாப் ஆகும், அந்த process வந்து ஸ்டாப் ஆகும். பட் அக்செப்ட் ஆகாம ஸ்டாப் ஆகும். ஓகே, சோ அதான் வந்து இந்த ஸ்டெப் 3. அடுத்து ஸ்டெப் 4 பாத்தீங்கன்னா after changing. so ஸ்டெப் 3 ங்கிறது நமக்கு என்னது, ரிஜெக்ட் ஆகக்கூடிய ஸ்டேட் தான் ஸ்டெப் 3. நம்ம எல்லா ஸ்டேட்டையும் என்ன பண்றோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சொல்றோம். நம்ம அக்செப்ட் ரிஜெக்ட் ஆக மட்டும் நம்ம எழுதல. எப்படி ரிஜெக்ட் ஆகணும், நம்ம வேற ஸ்ட்ரிங் கொடுத்து ரிஜெக்ட் ஆகும். ஓகே, அதுக்கு வரும்போது இந்த கண்டிஷன் வரும். ஓகே, சோ ஃபோர்த் ஸ்டெப் பாருங்க. after changing b to y, b வந்து y ஆ சேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா if m finds no more a's, a's ஏதாவது இருக்கா, b's ஏதாவது இருக்கா அப்படின்னு என்ன பண்ணும், இந்த மெஷின் m வந்து செக் பண்ணும். எதுவுமே இல்ல, a இல்ல b இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்க. அப்ப then accepting the string, otherwise not. string வந்து அக்செப்ட் பண்ணும், இல்லனா என்ன பண்ணிரும், ரிஜெக்ட் பண்ணும். ஓகே, சோ இதுதான் வந்து சிம்பிள் தான். டியூரிங் மெஷின் வந்து நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணனும் அப்படினா இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் எழுதிக்கணும். அடுத்து வந்து ஸ்டெப் 2. so ஸ்டெப் 1 டிஸ்கிரிப்ஷன் எழுதி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணுங்க, டியூரிங் மெஷின் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு எழுதுங்க. இதே மாதிரி புஷ் ஆட்டோமேட்டிக்கா எழுதுவோம். ஓகேவா? டியூரிங் மெஷினால ஒரு 7 டூபிள்ஸ் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவோம். அந்த இதுதான் 7 டூபிள்ஸ். அது ஃபர்ஸ்ட் q ங்கறது எதை டினோட் பண்ணும்னா ஃபைனைட் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ். சோ நம்ம ஆல்ரெடி சொன்னதா நிறைய எத்தனை ஸ்டேட்ஸ் இருக்கோ அந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து ரெப்ரசன்ட் பண்றது q. இந்த சிக்மாங்கற சிம்பல் வந்து ஃபைனைட் செட் ஆஃப் இன்புட் சிம்பல்ஸ். சோ நம்ம ஒவ்வொரு தடவையும் இந்த ஒரு இன்புட் கொடுக்கும்போது இன்புட் வந்து சிக்மாங்கற சிம்பல். நெக்ஸ்ட் காமாங்கறது என்ன, ஃபைனைட் செட் ஆஃப் எக்ஸ்டர்னல் சிம்பல்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் சிம்பல்ஸ் போய் இதெல்லாம் வரும்னா a வந்து x ஆ மாத்துறோம், b வந்து y ஆ மாத்துறோம். இந்த x y நமக்கு என்னது இன்புட் சிம்பல் வராது. ஓகேவா? இப்போ x y தான் நமக்கு எக்ஸ்டர்னல் சிம்பல்ஸ். அடுத்து டெல்டா, டெல்டாங்கிறது நமக்கு தெரியும் ட்ரான்சிஷன் அல்லது மேப்பிங் ஃபங்க்ஷன் சொல்லலாம். அடுத்து q0, q0 தான் இனிஷியல் ஸ்டேட். சோ q0 ங்கிறது இந்த கேபிட்டல் q ல உள்ள ஒரு எலிமெண்ட். அதனால தான் இது q0 belongs q. q ங்கிறது நமக்கு ஃபைனைட் செட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் தான. சோ அதனால q0 வந்து கேபிட்டல் q ல தான் நமக்கு அது இருக்கும் அப்படி சொல்லிட்டோம். அடுத்து கேபிட்டல் b ங்கிறது வந்து blank symbol. இத வந்து நம்ம எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம்னா டெல்டா, இந்த சிம்பல் ரெப்ரசன்ட் பண்ணாலும் நமக்கு blank தான். இல்லனா நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், b ன்னு லெட்டர் யூஸ் பண்ணாலும் நமக்கு blank symbol டினோட் பண்ணலாம். அடுத்து f ங்கிறது ஃபைனைட் ஸ்டேட்ஸ். ஓகேவா? சோ இப்போ வந்து நமக்கு வந்து டியூரிங் மெஷினோட டூபிள்ஸ். இதான் அதோட டெஃபினிஷன்ல கேட்டாலும் இந்த டூபிள்ஸ் எழுதினாலே போதும். சோ ஸ்டெப் 3 தான் வந்து ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா பண்ண வேண்டிய ஸ்டெப்ஸ். ஓகேவா? ஆனா ரொம்ப ஈஸியான ஸ்டெப்ஸ். நம்ம வந்து ப்ராப்ளம் என்னன்னு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல டீடைலா சொல்லிட்டோம். அதனால ஸ்டெப் 3 ல நம்ம ஜஸ்ட் அந்த டயகிராம்
அரித்மெட்டிக்கா தான் ரெப்ரசென்ட் பண்ண போறோம். அதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் வந்து சைடுல எழுதிட்டே வரும். ஓகேவா? வந்து என்ன பண்ணுறோம் லாங்குவேஜ் எழுதிக்கிறோம். ஸோ லாங்குவேஜ் என்ன கொடுத்தாங்க கொஸ்டின்ல a பவர் n b பவர் n கொடுத்தாங்க. சம்டைம்ஸ் e பவர் n வந்தாலும் அப்போ 3 வேரியபிள்ஸ் வரும்போது உங்களுக்கு ஸ்ட்ரிங்ஸ்ல வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகே லாங்குவேஜ் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? என்னோட வேல்யூ greater than or equal to 1 கொடுத்தாங்க. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம் இந்த செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் எடுத்து நம்ம என்ன பண்றோம் அக்செப்ட் ரிஜெக்ட் பார்க்க போறோம். ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் ஸ்ட்ரிங் என்ன a b b. ஓகேவா? நம்ம இந்த சைடு blank symbol இந்த சைடு blank symbol ரெப்ரசென்ட் பண்ணலாம். இல்ல இந்த blank என்ன பண்ணிடலாம் எடுத்து விட்டுட்டு இதுல இருந்தா நமக்கு இந்த இன்புட்ஸ் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி நம்ம மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நம்ம இன்புட் எடுத்துக்கோம் a b b தான் நம்ம இந்த ஸ்ட்ரிங் தான் நம்ம இன்புட் எடுத்துக்கோம். ஸோ ரிமைனிங் இடம்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்கும் ரிமைனிங் மெமரி ஸ்பேஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும் blank இருக்கும். ஸோ அதுதான் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக இந்த சிம்பிள் இது எழுதலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் கேபிட்டல் b கூட இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம் போட்டுக்கலாம். ஸோ blank b போட்டுக்கலாம் இல்ல இந்த சிம்பிள் போட்டுக்கலாம். சரி என்ன ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம ப்ராசஸ் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்ல சொல்லிட்டோம். a வந்து லெஃப்ட் மோஸ்ட் a வந்து x னு மாத்த போறோம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியல் ஸ்டேட் நம்ம ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கும் அதுதான் எனக்கு இந்த ஸ்டேட். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேட் நமக்கு என்னன்னா q0. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஃபைனைட் டேப் எடுக்கலாம். அந்த டேப்ல நம்ம ஹெட் வந்து இதான் வந்து ஒரு டேப் சரியா? இந்த டேப்ல நீங்க வந்து இன்புட் சிம்பிள் வச்சிருக்கீங்க. உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபைனைட் கண்ட்ரோல் இந்த இடத்துல ஒரு கண்ட்ரோல் இருக்கும். இந்த கண்ட்ரோல்ல இருந்து ஒரு ஹெட் மாதிரி ஹெட்ங்கிறது ஒரு நீடில் மாதிரி ஒரு போர்ஷன் வந்து இருக்கு. அந்த போர்ஷன் தான் ஒவ்வொரு சிம்பிளா வந்து ரீட் பண்ணிட்டு வருது. ஓகேவா? ஸோ அதை ரீட் பண்ணும் இது வந்து உள்ள இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட்மெண்ட் அதாவது இந்த ஃபைனைட் கண்ட்ரோல் தான் நம்மளோட ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃபங்க்ஷன் இருக்க மாதிரி. ஓகேவா? ஸோ அதுல என்ன சொல்லிருக்கோ அதுக்கு அந்த மாதிரி முன்னே பின்னே பைட் வரும். அதோட ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படியே டிசைன் பண்ணிருக்காங்க. இந்த டியூரிங் மிஷின் வந்து கம்ப்யூட்டர் வரதுக்கு முன்னாடி இருந்த ஒரு மாடல் கூட சொல்லிக்கலாம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது வந்து இந்த ஹெட் வந்து லெஃப்ட் ரைட் ரெண்டு டைரக்ஷன்லயும் போகும். ஓகேவா? ஸோ லெஃப்ட் மோஸ்ட் a தான் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நம்மளோட ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் வந்து இந்த ஹெட் வந்து எங்க இருக்கு ஹெட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. நம்ம ஹெட் வந்து இதெல்லாம் இருக்கு இந்த லெஃப்ட் மோஸ்ட் a இதுல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போறோம் நம்ம ப்ராசஸ். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியலா ஒரு ஸ்டேட்ல இருக்கு இது நம்ம q0 எடுத்துக்கிறோம். ஓகே இனிஷியல் ஸ்டேட். ஸோ இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் எழுதுவோம். எப்படி எழுதுவோம் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷனுக்கு டெல்டா தான டெல்டா ஆஃப் q0 q0ங்கிறது நம்மளோட கரண்ட் ஸ்டேட் கமா கரண்ட் இன்புட் சிம்பிள் இப்படி எழுதுவோம். ஓகேவா? ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் இந்த டியூரிங் மிஷினுக்கு எப்படி எழுதணும்னா ஃபர்ஸ்ட் போடக்கூடியது நம்ம கரண்ட் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடியது கரண்ட் இன்புட் சிம்பிள். ஸோ கரண்ட் ஸ்டேட்னா இப்போ வந்து ஹெட் வந்து எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குது அது அடுத்தது கமா எந்த இன்புட் சிம்பிள் ரீட் பண்ணிட்டு இருக்கு. ஓகே ஓகேவா? அதான் ஸோ ஈக்குவல் டு அடுத்தது நம்ம என்ன ஸ்டேட்டுக்கு போக போறோம் q0ல இருக்க போறோமா இல்ல q1க்கு மாற போறோமா அதுதான் வந்து அடுத்தது எழுதக்கூடியது. ஓகேவா? ஸோ q0ல இருந்து எங்க போறோம் அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல வரக்கூடிய வேல்யூ கமா a வந்து அதாவது இப்போ நம்ம ரீட் பண்ண இன்புட் வந்து ரீப்ளேஸ் பண்ண போறோமா இல்ல அப்படியே வச்சிருப்போமா அதுதான் இங்க இருக்கக்கூடிய வேல்யூ. அடுத்து ரைட்ல போவோமா லெஃப்ட்ல போவோமா அதுதான் வந்து டினோட் பண்ணும். ஓகேவா? இது வந்து டினோட் பண்ணும் ரைட்லயா லெஃப்ட்ல டைரக்ஷன் டினோட் பண்ணும். ஸோ இப்படி எழுதுனா இதுதான் ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் ஃபார் டியூரிங் மிஷின். ஸோ இதான் இப்படி எழுதுனா நமக்கு ப்ரொசீஜர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க நம்ம வந்து ஏங்கிற இந்த இன்புட் சிம்பிள் ரீட் பண்ண போறோம். அப்போ நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட் q0 நம்ம எடுக்கிறோம். இது யூசரோட சாய்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ q0 எடுக்கிறோம் என்ன சிம்பிள் இருக்கும் ஏங்கிற சிம்பிள் இருக்கும் இனி என்ன ஸ்டேட்டுக்கு மாற போறோம் q1ங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு மாற போறோம். a வந்து எப்படி மாத்திட்டு மாறுவோம் a வந்து x னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிடுவோம். ஓகேவா? ஸோ அதனால இப்படி எழுதுறோம் என்ன டைரக்ஷன் நம்ம அடுத்து ஹெட் கொண்டு வர போறோம் ரைட் நோக்கி அடுத்து ஹெட் வரும் அதனால ரைட். ஸோ இப்போ வந்து என்ன பண்ணியாச்சு இந்த ட்ரான்சிஷன் ஃபங்க்ஷன் படி நம்ம என்ன பண்ணிக்கோம் ரைட் டைரக்ஷன் வந்து அதாவது ரைட்ல வந்து என்ன பண்ணிட்டு இந்த ஹெட் வந்து மூவ் ஆயிருக்கு a வந்து x னு ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு மூவ் ஆயிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் நம்ம எப்படி எழுதிருக்கோம் q1 எழுதிருக்கோம். ஓகேவா? ஸோ அப்போ இது எப்படி எழுதலாம் இதுல இருந்து நம்ம என்ன சேஞ்ச் ஆக போறோம்னு எழுதுறோம். ஓகேவா? q1 a ல இருந்து அடுத்து q1 தான் போறோம். இதெல்லாம் வந்து நம்ம தான் எடுத்துக்கிறோம். சரியா? நீங்க தான் வந்து மென்ஷன் பண்ண போறீங்க நம்ம தான் யூசர் நம்ம இனிஷியல் ஸ்டேட் q0 எடுப்போம் அது வந்து ஒரு சேஞ்ச் நடக்குது. இப்போ a வந்து x னு மாத்திருப்போம் அப்படி மாத்தும்போது நமக்கு அடுத்த ட்ரான்சிஷன் q0 ல இருந்து q1 க்கு போகும். சம்டைம்ஸ் எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்ல ஜஸ்ட் ரீட் பண்ணி அதோட நிறுத்திடுது வேற எந்த சேஞ்சஸ் பண்ணலனா அதே ஸ்டேட்ல தான் இருப்பீங்க. a வந்து x னு மாத்தினால இல்ல b வந்து y னு மாத்தினால நீங்க q1 ல இருந்தீங்கன்னா q2 க்கு சேஞ்ச் ஆவீங்க. ஓகேவா? அந்த ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்றோம். அப்ப அடுத்து a ல இருக்கும் q1 a ல இருக்கும் இனி நம்ம என்ன ஸ்டேட் அடுத்து b ரீட் பண்ணுவோம். நம்ம லெஃப்ட் மோஸ்ட் b தான் அடுத்து ரீட் பண்ணுவோம். அப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அடுத்து இங்க வரும். அப்ப அதுல வந்து நம்ம ஸ்டேட் அதே ஸ்டேட்ல இருக்கும். அப்ப q1 இந்த சிம்பிள் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ண போறோமா இல்ல அதனால அந்த சிம்பிள் அப்படியே எழுதிக்கலாம். எங்க மூவ் பண்ண போறோம் ரைட்ல மூவ் பண்ண போறோம் எழுதி r. ஓகேவா? a ல இருந்து என்ன வந்திருக்கும் இங்க சொன்னதுதான் ரைட்ல வந்திருக்கும். சோ இப்போ நம்ம என்ன ஸ்டேட்ல இருக்கோம் q1 ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். சோ இப்போ வந்து நம்ம b ரீட் பண்ணுது ஹெட் வந்து என்ன பண்ணுது b ரீட் பண்ணுது. இப்போ இதுல இருக்கும் q1 ல இருக்கும் b ல இருக்கும் இனி நம்ம எங்க போறோம் q2 ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆகும். ஏன்னா b வந்து y சேஞ்ச் பண்ணும் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அடுத்து எங்க வரும் லெஃப்ட்ல தான் வரும். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் b வந்து y மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் லெஃப்ட்க்கு வரும். அதனால இங்க வந்து கமா l னு போடுவாங்க. சோ இந்த ட்ரான்சிஷன் படி அதாவது q2 படி இப்போ q2 y இருக்கும் அப்ப லெஃப்ட்ல வரும் q1 ல இருந்து இங்க என்ன பண்ணுவோம் b வந்து y மாத்திட்டு லெஃப்ட்ல வரும். சோ லெஃப்ட்ல வரும்போது நம்ம ஸ்டேட் என்ன q1 ல இருந்து q2 சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா? சோ அத தான் இதுல ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா? சோ இனி இதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரான்சிஷன் எழுதணும் q2 a ல இருக்கும் இதுல இருந்து நம்ம எதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும் இங்க வரும் நம்ம மறுபடியும் லெஃப்ட்ல வரும். அப்ப q2 அதே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் q2 a தான் இருக்கும் அதே இன்புட் அப்படியே தான் இருக்கும் லெஃப்ட்ல வரும் அதனால l. ஓகேவா? இப்போ இங்க வந்திருக்கும் லெஃப்ட்ல வந்திருக்கும் q2 ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும் இனி q2 x ல இருக்கும். இனி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இங்க வந்து x ரீட் பண்ணியாச்சு. அப்ப நமக்கு இதுல x ரீச் பண்ணாலே நமக்கு என்னன்னா நம்ம வந்து ஏற்கனவே இருந்த இன்புட் வந்து வேற ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணிருக்கோம். அப்ப இதுல இருந்து நமக்கு என்னது அடுத்த எலிமெண்ட் தான் பார்க்கணும். இந்த எலிமெண்ட் பார்க்க வேண்டாம் அப்படி என்ன பண்ணும் டியூரிங் மிஷின் வந்து வெரிஃபை பண்ணிக்கும். ஓகேவா? அந்த ப்ரோகிராம் இப்படி என்ன பண்ணும் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி இந்த ஸ்ட்ரிங் x னு மாத்திட்டோம் அதனால இந்த இடத்துல என்ன பண்ண வேண்டாம். அப்ப நம்ம இந்த சைடுக்கு எங்கேயும் பார்க்க வேண்டாம் திருப்பி a வந்தா போதும் என்ன பண்ணும் ரைட்ல வரும். அதனால நம்ம இங்க ரைட் போட்டுக்கோம். சோ அப்ப வந்து உங்களுக்கு என்னது சோ இப்போ வந்து என்ன ஒரு ஐட்ரேஷன் முடிச்ச மாதிரி. ஓகேவா? x ங்கற வேல்யூ ரீட் பண்ணும்போது என்ன தெரியும் ஆல்ரெடி இந்த ஒரு ஸ்ட்ரிங் நம்ம என்ன பண்ணிருக்கோம் ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறது டியூரிங் மிஷின் என்ன பண்ணும் இந்த x ங்கற வேல்யூ ரீட் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியும். அப்ப இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம் ஒரு ஐட்ரேஷன் கம்ப்ளீட் பண்ண மாதிரி இங்க இருந்து ரைட்ல போய் y மாத்திட்டு என்ன பண்றோம் திருப்பி லெஃப்ட்ல வந்துரும். சோ லெஃப்ட்ல வந்தும்போது இதுல சேர்ந்து ஒரு ஐட்ரேஷன் முடிச்சிருக்கு. அப்ப அடுத்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் a திருப்பி a தான் வரும். அப்படினா இதுக்கு அப்புறம் இங்க போக மாட்டேன் ஏன்னா இது ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கு. அப்ப இதுக்கு இங்க போக வேண்டிய அவசியம் இல்ல. இங்க வரும்போது q2 வந்து எப்படி மாறும்னா q0 மாறும். ஓகேவா? சோ இது எப்படி நீங்க ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் அப்படினா இங்க இருந்து இங்க வரும்போது ஏன் நீங்க q3 போடலன்னு ஒரு டவுட் வரும். q3 ஏன் போடலனா ஆல்ரெடி நீங்க இதே மாதிரி ஒரு ட்ரான்சிஷன் எழுதிருக்கீங்க. இந்த சிம்பிள் இந்த a க்கு எழுதிருக்கீங்க தெரியுமா q0 a ல இருந்து q1 க்கு போனா ஒரு சிம்பிள் எழுதிருக்கீங்க. அதே ப்ரொசீஜர் நம்ம செய்ய போறோம். அப்ப நம்ம அடிஷனலா ட்ரான்சிஷன் போட நமக்கு என்ன ஆகும்னா ஸ்டேட்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் ஆகும். நீங்க q2 ல இருந்து இந்த இடத்துக்கு வரும்போது q3 யூஸ் பண்ணீங்கன்னு வெச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு நிறைய ஸ்டேட்ஸ் வரும். அப்ப நம்ம வந்து ஸ்டேட்ஸ் நிறைய இன்கிரீஸ் பண்ணும்போது ட்ரான்சிஷன் டயகிராம் ரொம்ப லென்த்தி அது ரொம்ப பெருசா இருக்கும். அப்ப நம்ம அந்த ஸ்டேட்ஸ் ரெடியூஸ் பண்றதுக்காக தான் இதுல பண்ண ப்ராசஸ் தான் அடுத்து a நம்ம என்ன பண்ண போறோம் x ஆ மாத்த போறோம். ஏற்கனவே பண்ண ப்ராசஸ் தான். அதனால இந்த ஸ்டேட் இந்த ஸ்டேட் வரும்போது q0 போடுறோம் இனிஷியல் ஸ்டேட் ஆல்ரெடி இந்த ஸ்டேட் தெரியாது. அதனால q0 போட்டுறோம். இப்போ இந்த a நம்ம என்ன பண்ணுவோம் a வந்து x ஆ மாத்துவோம். அப்ப x ஆ மாத்தும்போது q0 ல நமக்கு என்ன ஸ்டேட் வரும் q1 ங்கிற ஸ்டேட் வரும். அது வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இங்க மாத்திட்டு என்ன பண்ணுவோம் ரைட்க்கு வரும். அதான் a வந்து x ஆ மாத்தியாச்சு. சரி மாத்திட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம் ரைட் ஒரு ரைட் வந்திருக்கும். அப்ப y ரீட் பண்ணுவோம். q1 ங்கிற ஸ்டேட்டுக்கு ரீச் ஆயிருக்கும். சரி இப்போ நம்ம வந்து q1 ங்கிற ஸ்டேட்ல இருக்கோம். இனி நம்ம என்ன பண்ண போறோம் இப்போ இந்த y நமக்கு வந்து என்ன பண்ணிருக்கு ஏற்கனவே மாத்தி வச்ச சிம்பிள். அப்ப நமக்கு லெஃப்ட் மோஸ்ட் a முடிஞ்சு லெஃப்ட் மோஸ்ட் b முடிஞ்சு அடுத்து இந்த a முடிஞ்சு என்ன அடுத்து b முடிக்கணும். இல்ல b y மாத்தணும். அப்ப q1 ங்கிற இந்த ஸ்டேட்ல இருக்கும். q1 அப்ப என்ன பண்ணுவோம் இதுல எந்த சேஞ்சஸ் வராது. அப்ப அகைன் நம்ம q1 ஸ்டேட்டுக்கு தான் வருவோம். இந்த y அப்படியே தான் இருக்கும். ஒரே ஒரு மூவ் மட்டும் பண்ணுவோம். எங்க பண்ணுவோம் ரைட்ல பண்ணுவோம். அதனால ரைட். சோ அடுத்து ரைட்ல இருக்கும். சோ ரைட்ல இருக்கும்போது அதே ஸ்டேட் தான் இருக்கும் q1 ல சரி ஆல்ரெடி சொன்னது q1 ல இருக்கும். சோ இந்த b நம்ம என்ன மாத்த போறோம் y மாத்த போறோம். அதனால இங்க b வந்து y சேஞ்ச் ஆகுது. சேஞ்ச் ஆயிட்டு என்ன பண்ணுவோம் லெஃப்ட்க்கு வரும்.
ஸோ ஒவ்வொரு தடவையும் ஏ பி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா அடுத்த லெஃப்ட்ல வந்து அடுத்த ஏ பி முடியும். அப்படி எத்தனை பி இருக்கோ லெஃப்ட் ரைட் பார்த்து எல்லாத்தையும் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அக்செப்ட் ஸ்டேட் வரும். ஓகேவா? ஸோ அதுதான் கான்செப்ட். அதனால நம்ம என்ன பண்றோம், இந்த Q1 ஸ்டேட்ல இருக்கு, இதை வந்து ஒய்யா மாத்திட்டு திருப்பி இங்க வரும்போது என்ன ஸ்டேட் வரும், Q2 ஸ்டேட் வரும். அப்புறம் என்ன பண்றோம், B வந்து ஒய்யா சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. இப்போ என்ன பண்றோம், அது சேஞ்ச் பண்ணனால அடுத்த ஸ்டேட் Q2 ஸ்டேட் வரும். ஸோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாம். டெல்டா ஆஃப் எங்க இருக்கும், Q2 ஒய்ல இருக்கும். ஸோ அடுத்து நம்ம Q2 ஸ்டேட்ல இருப்போம். ஏன்னா இனி நமக்கு என்ன பண்ண வேண்டாம், எந்த ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம். அப்போ Q2 இருக்கும். Y வந்து ஒய்யா தான் இருக்கு, லெஃப்ட்ல மூவ் பண்ணும். ஸோ லெஃப்ட்ல மூவ் பண்ணா என்ன பண்றோம், X ரீட் பண்றோம். X ரீட் பண்ணும்போது அந்த மெஷின் என்ன தெரியும், Y ரீட் பண்ணி X ரீட் பண்ணும்போது இதுக்கு இங்க என்ன இருக்கு, வெரிஃபை ஆகும். அதாவது அரேஞ்ச் பண்ணி கரெக்ட்டா A ல இருந்து X தான் மாத்திருக்கோம் அப்படிங்கறத மெஷின் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணும். அப்படிதான். ஏன்னா இதுல வேற ஏதாவது ஆல்பபெட் இருந்தா கரெக்ட்டா என்னது, அப்ப இத ரீப்ளேஸ் பண்ணப்ப இன்னொரு லெஃப்ட் மூவ் பண்ணும். லெஃப்ட் மூவ் பண்ணி அங்க ஏதாவது ரீப்ளேஸ் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கும். ரீப்ளேஸ் ஆயிருந்தா அப்ப அதுக்கு முன்னாடி வேல்யூ என்ன இருக்கும், ரீப்ளேஸ் ஆயிடும். அப்ப இத பார்த்தோம் என்ன ஆயிடும், அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிடும். ஓ இது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, ரீப்ளேஸ் ஆயிடுச்சு. அப்ப ஐட்ரேஷன் முடிஞ்ச மாதிரி. இப்போ செகண்ட் ஐட்ரேஷன் முடிஞ்ச மாதிரி திருப்பி இனிஷியல் ஸ்டேட் வரும். அப்ப Q2 ல இருந்து என்னது, Q0 ஸ்டேட் வருது. X வந்து X ஆ தான் இருக்குது, ரைட்ல வருது. அப்ப அடுத்து எனக்கு ஹெட் இங்க வரும். ஸோ அப்போ என்ன வந்து ரைட்டுக்கு வந்தாச்சு. ரைட்டுக்கு வரும்போது என்ன ஸ்டேட் ரீச் ஆகும், Q0 வரும் சொன்னோம். இப்போ Q0 ஒய்ல இருக்கு. இனி வந்து இது திருப்பி இப்போ இங்க போகாதீங்க. ஏன்னா இனி ஏன் போகாதுன்னா இங்க ரீட் பண்ணிட்டு வந்தாச்சு. அப்ப இது சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு தெரியும். இங்க ஒரு டைம் ஆகாம இருக்கு அப்படிங்கிறது ரைட்ல வரும். அப்போ Q0 ல இருந்து அடுத்த ஸ்டேட் வருது. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம நியூ ஸ்டேட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றோம். Q3 ஸ்டேட். நமக்கு எல்லா X எல்லா Yயும் கம்ப்ளீட் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம நியூ ஒரு ஸ்டேட் அசைன் பண்றோம். அது Q3, ஒய்யோட வேல்யூ அப்படியே தான் இருக்கும். இந்த ரைட்டுக்கு மூவ் பண்றோம். ஸோ ரைட்டுக்கு மூவ் பண்ணும்போது Q3 ஸ்டேட் ரீச் ஆகும். சரி இதுல இருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லெஃப்ட்க்கு மூவ் பண்ண மாட்டோம். லெஃப்ட்ல இருந்து ரைட் வரும். அங்க அரேஞ்ச் ஆயிருக்கு. அப்ப இதுக்கு ரைட்ல மூவ் பண்ணுவோம். இதுக்கு ரைட்ல மூவ் பண்ணும்போது நம்ம என்ன பண்றோம், ஃபைனல் ஸ்டேட்க்கு ரீச் பண்றோம். அந்த ஃபைனல் ஸ்டேட் ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்காக நம்ம என்ன பண்றோம், Q4 ஒரு ஸ்டேட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றோம். ஓகேவா? ஃபைனல் ஸ்டேட் சொல்றதுக்காக Q4 ஒரு ஸ்டேட் இன்ட்ரோ듀ஸ் பண்றோம். ஸோ Q4 ஸ்டேட்க்கு ரீச் ஆகும்போது நமக்கு என்ன சிம்பிள் இங்க இருக்குது, blank சிம்பிள். அதனால B போடுங்க. ஸோ நீங்க வந்து இதுல கன்ஃபியூஷன் ஆகாம இருக்கணும். இதுக்கு பதிலா என்ன பண்ணிக்கலாம், blank B ங்கற லெட்டர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இல்ல இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். blank சிம்பிள் நம்ம ரீட் பண்ணிக்கோ. இதுல வந்து B போட்டா இங்க கரெக்ட்டா இருக்கும். ஓகேவா? B போடுவாங்க. ஈக்குவல் டு இப்போ நம்ம என்ன பண்றோம்னா ஸ்டேட் சேஞ்ச் ஆகாது, Q4 ல தான் இருக்கும். அடுத்து நமக்கு என்ன இருக்கும், இதுல இருந்து B தான் நம்ம சேஞ்ச் பண்ணல, B அப்படியே தான் வச்சிருக்கோம். ரைட். இனி நம்ம ரைட்ல போனாலும் நமக்கு இந்த blank சிம்பிள் வந்துட்டே தான் இருக்கும். அப்ப நமக்கு என்ன அர்த்தம், ஃபைனல் ஸ்டேட் ரீச் ஆயிடுச்சு. ஃபைனல் ஸ்டேட் ரீச் ஆயிடுச்சு மீன்ஸ் என்ன ஆயிடுச்சு, ஸ்ட்ரிங் வந்து அக்செப்டட் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அந்த ஸ்ட்ரிங் அக்செப்டட்காக தான் நம்ம இத்தனை அதாவது ஒரு 13 ட்ரான்சிஷன்ஸ் வந்து எழுதிருக்கோம். ஓகே, கரெக்ட்டா பாத்தீங்கன்னா ஒரு 13 ட்ரான்சிஷன்ஸ் எழுதிருக்கோம். அந்த 13 ட்ரான்சிஷன்ஸ் வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா ட்ரான்சிஷன் டேபிள் போடுவோம். ஸோ ட்ரான்சிஷன் டேபிள் போடுறது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ ட்ரான்சிஷன் டேபிள் பாருங்க. ஸோ ட்ரான்சிஷன் டேபிள் வந்து இந்த சைடு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும், இந்த சைடு வந்து இன்புட் சிம்பிள். அதாவது செட் ஆஃப் இன்புட் சிம்பிள்ஸ் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா நம்ம சொன்ன அந்த சிம்பிள்ஸ் X Y B இதெல்லாம் வந்து போட்டுப்போம். அதுக்கு அடுத்து வந்து இந்த ட்ரான்சிஷன்ஸ் எல்லாம் இத வச்சு நம்ம எழுதிருக்கோம். Q0, A க்கு நம்ம என்ன எழுதிருக்கோம், Q1, X, அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டயகிராம்ல மென்ஷன் பண்ணல அந்த ட்ரான்சிஷன் தான் இங்க வந்து என்ன பண்றோம், ஃபில் பண்றோம். இது வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ணிக்கணும், ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லயும் நீங்க எழுதுறீங்க அந்த ட்ரான்சிஷன் வந்து நீங்க என்ன பண்ணிக்கணும், டேபிள் வந்து ஃபில் பண்ணணும். ஸோ இது வந்து ஃபில் பண்றது ரொம்ப சிம்பிள் தான். ஸோ ட்ரான்சிஷன் டேபிள் ஃபில் பண்ணும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இதுல வந்து உங்களுக்கு எத்தனை இருக்கும் அப்படின்னா கரெக்ட்டா 10 இருக்கும். சரி, இதுல 3 4 5 6 7 8 9 10 மொத்தம் 10 ட்ரான்சிஷன்ஸ் வந்து எழுதிருப்பீங்க. ஆனா என்ன சொல்லிருக்கேன், 13 டயகிராம்ஸ் போட்டுப்பீங்க. அப்படினா 13 டயகிராம்ஸ்ல 3 வந்து ரிப்பீட் ஆயிருக்கும். ஓகேவா? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா Q0, A க்கு Q1, X வந்து as one time நம்ம யூஸ் பண்ணிருப்போம். அடுத்து இந்த Q1, B இருக்குல, இந்த ட்ரான்சிஷன் வந்து 2 டைம்ஸ் போட்டுருப்போம். அடுத்து Q2, X, Q0 இந்த மூணு வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா 2 டைம்ஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், ட்ரான்சிஷன் டேபிள் அதாவது இந்த டேபிள்ஸ் போடுறோம்ல இதுல வந்து நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம். சோ நீங்க வந்து ஒவ்வொரு இப்போ வந்து Q4, Bங்கும்போது Q0. ஸோ அப்ப இதுல வந்து என்ன வரும், ஒரு ஆரோ மார்க் வரும். ஓகே, ஸோ Q0, Aங்கிற இன்புட்டுக்கு வந்து நம்ம என்ன ஸ்டேட் போறோம். ஸோ இதே மாதிரி ட்ரான்சிஷன் டேபிள் பார்த்து நீங்க என்ன பண்ணுங்க, டிஸ்கிரிப்ஷன்ல என்ன சொன்னீங்களோ அதை வச்சு நீங்க என்ன பண்ணுங்க, ஸ்டெப் 3 இருக்கும். அதுதான் வந்து ஃபைனல். ஓகேவா? ஸோ ஓகேவா? அதுதான் வந்து அந்த கான்செப்ட். ஓகேவா? ஸோ இப்போ வந்து என்ன லாங்குவேஜ், அதாவது லாங்குவேஜ் நடத்தி நோட் ரிப்பீட். ஒரு இன்புட் கொடுக்கும்போது இன்புட் நம்ம இன்புட் எடுக்கும். A B தான் நம்ம ரெண்டு ஸ்ட்ரிங் தான் நம்ம இன்புட் எடுத்துக்கோம். ஸோ ரிமைனிங் இடமெல்லாம் நமக்கு எப்படி இருக்கும், ரிமைனிங் மெமரி ஸ்பேஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கும், blank ஆ இருக்கும்.
ஸோ அதுதான் ரெப்ரசென்ட் பண்ணுறாங்க இந்த சிம்பிள். இதை எழுதலாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், கேபிட்டல் பி கூட இந்த இடத்துல என்ன பண்ணிக்கலாம், ஒரு சிம்பிளாக வந்து ரீட் பண்ணிட்டு ஸ்டார்டிங் சிம்பிள் வந்து இந்த நம்ம கரண்ட் ஸ்டேட் நெக்ஸ்ட் போடக்கூடியது இதுல இருந்து நம்ம என்ன சேஞ்ச் ஆகும் எழுதுறோம். ஓகேவா, Q1 A இருந்து அடுத்தது Q1 தான் போகுது போயிட்டு ரீச் ஆகும். ஏன்னா B வந்து Y சேஞ்ச் பண்ணும், சேஞ்ச் பண்ணிட்டு அடுத்து எங்க வரும், லெஃப்ட்ல தான் வரும். முதல்ல ஃபர்ஸ்ட் B வந்து Y மாத்தினதுக்கு அப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், லெஃப்ட்க்கு வரும். அதனால இங்க வந்து கமா L னு போட்டுக்கோங்க. சோ இந்த ட்ரான்சிஷன் படி, அதாவது Q2 படி, இப்போ Q2 Y எடுத்துக்கோம், அப்ப லெஃப்ட்ல வரும். Q1 ல இங்க என்ன பண்ணுவோம், B வந்து Y மாத்திட்டு லெஃப்ட்ல வரும். சோ லெஃப்ட்ல வரும்போது நம்ம ஸ்டேட் என்ன ஆகும், Q1 ல இருந்து Q2 சேஞ்ச் ஆகும். ஓகேவா, சோ அத தான் இதுல ரெப்ரசன்ட் பண்ணிருக்கோம். ஓகேவா, சோ இதுக்கு வந்து நம்ம ட்ரான்சிஷன் எழுதணும். Q2 A ல இருக்கும், இதுல இருந்து நம்ம எதுக்கு சேஞ்ச் ஆகும், இங்க வரும். நம்ம மறுபடியும் லெஃப்ட்ல வரும். அப்போ Q2 அதே ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். Q2 A தான் இருக்கும், அதே இன்புட் அப்படி தான் இருக்கும். லெஃப்ட்ல வரும், அதனால L. ஓகேவா, இப்போ இங்க A தான் இருக்கும், அதே இன்புட் அப்படி தான் இருக்கும். லெஃப்ட்ல வரும், அதனால L. ஓகேவா, இப்போ இங்க என்ன இருக்கும், லெஃப்ட்ல வந்திருக்கும், Q2 ஸ்டேட்ல தான் இருக்கும். இனி Q2 X ல இருக்கும். இனி நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இங்க வந்து X ரீட் பண்ணியாச்சு. அப்ப நமக்கு இந்த X ரீச் பண்ணாலே நமக்கு என்னன்னா, நம்ம வந்து ஏற்கனவே இருந்த இன்புட் வந்து வேற ஒரு வேல்யூ சேஞ்ச் பண்ணி பார்ப்போம். இதுல இருந்து நமக்கு என்னது, அடுத்த எலிமெண்ட் தான் பார்க்கணும். இந்த எலிமெண்ட் பார்க்க இந்த ஏ எழுதிருப்பீங்க, நம்ம Q0 A ல இருந்து Q1 க்கு போனதா ஒரு சிம்பிள் எழுதிருப்பீங்க. அதே ப்ரொசீஜர் நம்ம செய்ய போறோம். அப்ப நம்ம அடிஷனலா ட்ரான்சிஷன் போட நமக்கு என்ன ஆகும்னா, ஸ்டேட்ஸ் வந்து இன்கிரீஸ் 1 இந்த ஸ்டேட் இருக்கும். இனி நம்ம என்ன B வந்து Y சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. சோ ரைட்டுக்கு மூவ் பண்ணும்போது Q பொசிஷன் டேபிள் வந்து இந்த சைடு ஸ்டேட்ஸ் இந்த சைடு இந்த ஸ்டேட் சொல்றதுக்காக Q4 ஸ்டேட் வரும். சோ Q4 ஸ்டேட் ரீச் ஆயிடுச்சு. ஃபைனல் அந்த ட்ரான்சிஷன் தான் இங்க வந்து இந்த சைடு இன்புட் சிம்பிள், அதாவது செட் ஆஃப் இன்புட் சிம்பிள்ஸ் நமக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ரா பண்ணி என்ன பண்ணிக்கலாம், அத வந்து Now let us discuss about types of Turing machines or variants of Turing machine, different variations of Turing machine, variants of Turing machine or modifications of Turing machine.
types of Turing machines or variants of Turing machine, different variations of Turing machine, variants of Turing machine or modifications of Turing machine. What are the various modifications that we can do? Okay, mainly we have 7 types of Turing machines are available. 7 types of Turing machines are available. So first one is two-way infinite tape Turing machine. Second one is multi-tape Turing machine. Third one is non-deterministic Turing machine. Fourth one multi-dimensional Turing machine. Fifth one multi-head Turing machine. Sixth one offline Turing machine. Seventh one multi-track Turing machine. Generally, we know that any Turing machine mainly contains 3 components. So the first component is input tape. So input tape is divided into number of sets, where each cell can store one symbol at a time. Next we have a read-write head. So with the help of the read-write head, we can perform either read operation or write operation. Next we have finite control. Here if you take input tape, in Turing machine, the size of the input tape is infinite, and we can have infinite number of blank symbols at the right hand side. So let the string is like this ABAB. We have infinite number of blank symbols at the right hand side, but we have only one blank symbol at the left hand side. Okay. First let us see about two-way infinite tape. So the name itself specifies the meaning. So the tape is infinite at the left hand side as well as the right hand side. So we can have infinite number of blank symbols at the right hand side as well as at the left hand side also. In general Turing machine, what will happen? The tape is infinite only at the right hand side, but the tape is not infinite at the left hand side. The tape here at the left hand side will contain only one blank symbol in normal Turing machine. Whereas in two-way Turing machine, the tape is infinite to the right hand side as well as to the left hand side also. So we can store infinite number of blank symbols at the right hand side as well as left hand side also. So remaining things are same only. We have one read-write head and one finite control. Now let us see about multi-tape Turing machine. The name itself specifies the meaning. Multi-tape means we can have multiple tapes. So instead of single tape, we can have multiple tapes. And the tape is infinite at the right hand side as well as at the left hand side also. So we can have infinite number of tapes. We can have multiple tapes, and the tape is infinite at right hand side as well as left hand side also. And we have one finite control. So this is our finite control. Here in this diagram we have 3 input tapes. So we should have 3 read-write heads. So this is the first read-write head. Next second read-write head, third read-write head. Let we are at Q0 state. Let here the input symbol is A. Let here the input symbol is B. Let here the input symbol is C. Then A comma B comma C is equal to. We will get some next state. Let the next state is Q1. Let us do the right operation. Let us replace this A with X. Let us replace this B with Y. Let us replace this C with Z. So we can write as X comma Y comma Z. And we can move the read-write head either to the right or left. It is our choice. So let us move one position to the right. One position to the right. Let us move one position to the left now. Let us move one position to the left now. Okay. So we can write it as right, left. So here multi-tape means here we can have multiple tapes, single finite control, but multiple read-write heads. Okay. So we can go only in one way. Whereas non-deterministic Turing machine means instead of one choice, we can have multiple choices. So let we are at Q0 state. Let the input symbol is A. Then we can replace this A with X. Let us move towards the right. Let the input symbol is A only. Replace this A with Y. Let us move towards the left. Let the input symbol is A. Replace this with Z. Let us move towards the right. Here the input symbol is A only. But here in the first choice, we are replacing with X. Second choice, we are replacing with Y. Third choice, we are replacing with Z. So instead of one choice, we can have multiple choices. So this is called as non-deterministic Turing machine. Now let us see about multi-dimensional Turing machine. So till now we have seen only one-dimensional Turing machine. Whereas multi-dimensional Turing machine means instead of one dimension, we can have multiple dimensions. So we can have 2 dimensions, 2 rows, or we can have 3 dimensions, or we can have 4 dimensions. So 4 dimensions means 4 rows, and we know that each row is made up of columns. So this is in some table format like this. Here also we can have only one finite control and only one read-write head. So let the read-write head points to this set. Generally, we can move either to the left or right. Whereas in a multi-dimensional Turing machine, we can move the read-write head towards the right or towards the left or towards the up or towards the down also. So generally, we move either to the left or right. We can move the read-write head either to the right or left. But here instead of right and left, we can move either towards the right or we can move towards the up as well as we can move towards the down. Okay. So out of 4, left, right, top, down, we can move in one direction. Okay. So this is called as multi-dimensional Turing machine. Now let us see about multi-head Turing machine. So multi-head Turing machine means instead of one read-write head, we can have multiple read-write heads. So here we are having only one input tape. So let the input tape contains 3 symbols like this ABC, and here we are having only one finite control. But instead of one read-write head, here we can have multiple read-write head. Let this is the first head, let this is the second head, let this is the third head. Let we are Q0 state. Let the head points to ABC symbols. Then we can replace this A with X. We can replace this B with Y. We can replace this C with Z. Okay. We can move the head in our choice. We can move the head towards the right or towards the left also. It is our choice. Okay. So multi-head means we instead of one head, we can have multiple heads, but only one input tape and only one finite control. Okay. Next one is offline Turing machine. Offline Turing machine is also similar to the multi-tape Turing machine. So that means here also we can have multiple tapes. Let this is the first tape. Let this is the second tape. Okay. Let this is the second tape. Here also we have one finite control. Let we are having 2 read-write heads. Here offline Turing machine means we can do it is a read-only tape. Let the first tape is read-only tape. Let here the symbols are AB. Here this head is read head only. We can do only read operation. We can't do the write operation here. We can't do any modifications on this tape. Okay. So this here, let us replace this here with X. So that modification will be done in the second tape. So let us replace this B with Y. So that modification will be done in the second tape. So offline Turing machine means this is also similar to the multi-tape Turing machine only. But here we can have read-only Turing machine. So that means here on this first tape we do only the read operation. The corresponding write operation will be done in the second input tape. Let us see the last Turing machine. That is multi-track Turing machine. So that means here we are having only one input tape only.
So this is the left to blank symbols, right blank symbols. But the state is divided into a number of tracks like this. We can divide the state into number of tracks. Let this is track 1, let this is track 2, let this is track 3, let this is track 4. Okay. Track 1 contains one input string, track 1 contains one input string, track 2 contains another input string, track 3 contains another input string, track 4 contains another input string. Finite control, in any tuning machine, we have only one finite control, whether it may be two-way or multi-tape or non-deterministic or multidimensional or multi-head. Left to blank symbols, right blank symbols. But the state is divided into a number of tracks like this. We can divide the state into number of tracks. Let this is track 1, let this is track 2, let this is track 3, let this is track 4. Okay. Track 1 contains one input string, track 1 contains one input string, track 2 contains another input string, track 3 contains another input string, track 4 contains another input string. Finite control, in any tuning machine, we have only one finite control, whether it may be two-way or multi-tape or non-deterministic or multidimensional or multi-head or offline or multi-track. We have only one finite control. Here this finite control points to only one column. Okay. This column contains A, B, A. Then we can replace A, B, A with some symbols. Let us replace A with X. Let us replace B with 5. Okay. So Q0 comma. So here what is this column? A comma B comma A is equal to, we are replacing with X comma Y comma X. Let us generate a new state and the state is Q1. Okay. So this is about different types of tuning machines or variants of tuning machine or modifications of tuning machine. Turing machine that accepts the word L or reject the word L. So here it is straightforward. So recursive language means it gives the output either accepted or rejected. So it is going to have only two options: accept, reject. That's it. Okay. So recursively enumerable, a language L over the alphabet sigma Hello guys, we're back to the next tutorial. In this tutorial, let us go through recursive and recursively enumerable languages. Okay, so this concept is really simple and easy, guys. The thing is that you should understand the basic concept here. Okay, so basically recursive language. So what is a recursive language? A language over the alphabet sigma is called a recursive language if there exists a Turing machine that accepts the word L or reject the word L. So here it is straightforward. So recursive language means it gives the output either accepted or rejected. So it is going to have only two options: accept, reject. That's it. Okay. So recursively enumerable, a language L over the alphabet sigma is called recursively enumerable if there is a Turing machine that accepts every word in L and either rejects or goes into loop for every other word. So basically it can justify whether it is accepted, but it may be rejected or it may also enter into an infinite loop. So these
is recursively enumerable. So on a short note, I just wrote them in a simple way on a simple paper, guys, on a small sheet of paper. So all the things that we have discussed till now. So basically, recursive language, Turing machine will halt. That is nothing but accept or reject perfectly. It will either accept or reject. It's going to say exactly, I'm accepting you or rejecting you. That's it. So recursively enumerable language, Turing machine may halt sometimes or may not halt. May not halt is the condition that infinite loop. Okay, so you may ask me that what are decidable languages? So decidable languages are nothing but the recursive languages which will halt are nothing but decidable languages. Means there will be a solution, to be clear. Fine. So partially decidable languages are recursively enumerable languages. They may halt sometime or they may not halt sometime. Fine. So the undecidable languages are nothing but no Turing machine exists for these things. So there is no solution. And there is no Turing machine. So I hope everyone got a simple, clear idea on it. So now let us go through some properties of recursive and recursively enumerable languages. So first let us start with recursive language. Okay, so recursive language, please remember, it will accept or reject. You should remember it, guys, because while writing these properties, it's really important to know that. Okay, so the union of two recursive languages is recursive. Let L1 be a recursive language accepted by Turing machine M1. Let L2 be an recursive language accepted by Turing machine M2. L1 union L2, it should be accepted by any one machine. As we all know, union means anyone accepts, then the result will be accepted. So we can just draw a Turing machine with input W and output. If it belongs to L, it will accept. If it does not belong, reject. So if it is accepted, we can directly say that the string will be, the condition is true. Or else if it is rejected, and if it is accepted by machine 2, it is accepted. Or if it is also rejected by machine 2, then it is rejected. So this is nothing for our intersection. So whereas union, let L1 be a recursive language accepted by machine M2. Let L1 be a recursive language accepted by Turing machine M1. Let L2 be an recursive language accepted by Turing machine M2. L1 draw a Turing that the string will be, the condition is true. Or else if it is rejected, and if it is accepted by machine 2, it is accepted. Or if it is also rejected by machine 2, then it is rejected. So this is nothing for our intersection. So whereas union, let L1 be a recursive language accepted by Turing machine M1 and L2 be a recursive language accepted by Turing machine M2. Then we can say that if it is accepted by Turing machine 1 and by Turing machine 2, only then we will be accepting. In any other situation, we gonna reject it. Got it? So I hope everyone got a clear idea, guys, because I have just told you really clearly. Okay. So now let us go through complement. Complement is nothing but if it is accepted, we'll be showing the result as rejected. If it is rejected, we'll be showing it as accept. So that's what written here. Fine. Okay. So let us further continue. We are having in terms of recursively enumerable, we are having only two conditions. That is nothing but union and intersection. So union, let L1 and L2 be recursively enumerable language accepted by machine. In terms of recursively enumerable, we are having only two conditions.
conditions, that is nothing but union and intersection. So union, let L1 and L2 be recursively enumerable language accepted by machine M1 and M2, it will be accepted by the Turing machine, then it is accepted. So if any one language to be through complement. Complement is nothing but if it is accepted, we'll be showing the result as rejected. If it is rejected, we'll be showing it as accepted. So that's what written here. Fine. Okay. So let us further continue. We are having in terms of recursively enumerable, we are having only two conditions, that is nothing but union and intersection. So union, let L1 and L2 be recursively enumerable language accepted by machine M1 and M2, it will be accepted by the Turing machine, then it is accepted. So if any one language is accepted, then the result is accepted. It is not really simply. So intersection. Intersection is one after the other. First, the first machine accepts, then the second machine accepts, then the result is accepted. Even if one machine goes into an infinite loop or says that it is rejected, then it is not possible. So now let us, in any other situation we gonna reject it. Got it? So I hope everyone got a clear idea, guys, because I have just told you really clearly. Okay. So now let us go through complement. Complement is nothing but if it is accepted, we'll be showing the result as rejected. If it is rejected, nothing but union and intersection. So union, let L. Okay. So let us further continue. We are having in terms of recursively enumerable, we are having only two conditions, that is nothing but union and intersection. So union, let L1 and L2 be recursively enumerable language accepted by machine M1 and M2, it will be accepted by the Turing machine, then it is accepted. So if any one language is accepted, then the result is accepted. It is not really simply. So intersection. Intersection is one after the other. First, the first machine accepts, then the second machine accepts, then the result is accepted. Even if one machine goes into an infinite loop or says that it is rejected, then it is not possible.
used. So here Now let us discuss about closure properties of context-free languages. Context-free languages are closed under 3 properties and not closed under 2 properties. Context-free languages are closed under union, concatenation, and clean closure, whereas context-free languages are not closed under intersection and complementation. So let's see the first point. Context-free languages are closed under union. Let L1 and L2 are two context-free languages. L1 is one context-free language, L2 is another context-free language. Then L1 union L2 is all languages are not closed under intersection and complementation. So let's see the first point. Context-free languages are closed under union. Let L1 and L2 are two context-free languages. L1 is one context-free language,
L2 is another context free language. Then L1 union L2 is also a context free language. So that's why we can say that context free language is closed under union. Context free languages are closed under union. If L1 and L2 are two context free languages, then union of L1 and L2, that is L1 union L2, is also a context free language. So let us see with the help of an example. Let this language is a power n such that n is greater than or equal to 0, whereas the second language is b power n such that n greater than or equal to 0. Let us write the language here. The language is here n greater than or equal to 0. So 0 number of n value starts from 0. So 0 number of s means epsilon. Next a power 1, 1a. Next to 2a. Likewise, we can have any number of s. Whereas for L2, the language is 0 number of b's means epsilon, 1b. Next to 2b, 3b's. Likewise, any number of b's. So here the new language is, let this is L1, let this is L2. The new language is formed by L1 union L2. Then L3 will become epsilon comma a comma double a comma so on, b comma double b comma so on. So let us generate some starting symbols also. For this grammar, the productions are s1 implies here 0 number of s means epsilon. Next single a. After a we can have any number of s. So for generating that we can write this s1 implies epsilon means 0 number of s. Next 1a means a, in place of s1 we can write epsilon 1a. Next 2s means a, in place of s1 we can write as1. Likewise it will be generated. So here the productions are s2 implies bs2 ro epsilon or epsilon. So for the new language, so we can write the starting symbol as either s1 or s2. So we can say that this L1 union L2 is also a context free language. Why? Because L1 union L2 may contain either L1 strings or L2 strings. Union operation means OR operation. So either L1 strings or L2 strings are present in L3. So we can say that context free language is closed under union. Why? Because if L1 and L2 are context free languages, then we can say that L1 union L2 is also a context free language. So L1 union L2 may contain either L1 strings or L2 strings. If L1 generates a string, so that string is present in L3. That's why we can say languages are not closed under intersection and complementation. So let's see the first point. Context free languages are closed under intersection and complementation. So let's see the first point. Context free languages are closed under union. Let L1 and L2 are two context free languages. L1 is one context free language, L2 is another context free language. Then L1 union L2 is also a context free language. So that's why we can say that context free language is closed under union. Context free languages are closed under union. If L1 and L2 are two context free languages, then union of L1 and L2, that is L1 union L2, is also a context free language. So let us see with the help of an example. Let this language is a power n such that n is greater than or equal to 0, whereas the second language is b power n such that n greater than or equal to 0. Let us write the language here. The language is here n greater than or equal to 0. So 0 number of n value starts from 0. So 0 number of s means epsilon. Next a power 1, 1a. Next to 2a. Likewise, we can have any number of s. Whereas for L2, the language is 0 number of b's means epsilon, 1b. Next to 2b, 3b's. Likewise, any number of b's. So here the new language is, let this is L1, let this is L2. The new language is formed by L1 union L2. Then L3 will become epsilon comma a comma double a comma so on, b comma double b comma so on. So let us generate some starting symbols also. For this grammar, the productions are s1 implies here 0 number of s means epsilon. Next single a. After a we can have any number of s. So for generating that we can write this s1 implies epsilon means 0 number of s. Next 1a means a, in place of s1 we can write epsilon 1a. Next 2s means a, in place of s1 we can write as1. Likewise it will be generated. So here the productions are s2 implies bs2 ro epsilon or epsilon. So for the new language, so we can write the starting symbol as either s1 or s2. So we can say that this L1 union L2 is also a context free language. Why? Because L1 union L2 may contain either L1 strings or L2 strings. Union operation means OR operation. So either L1 strings or L2 strings are present in L3. So we can say that context free language is closed under union. Why? Because if L1 and L2 are context free languages, then we can say that L1 union L2 is also a context free language. So L1 union L2 may contain either L1 strings or L2 strings. If L1 generates a string, so that string is present in L3. So likewise, if L3 generates a string, the string is present in L3. If L2 generates a string, the string is present in L3. So likewise, we can say that what is the second property? Concatenation. If L1 and L2 are two context free languages, then we can say that L1 dot L2. What is the second property? Concatenation. Let L1 and L2 are two context free languages, then we can say that L1 concatenation. Concatenation means dot symbol. L1 dot L2 is also a context free language. Let us take the same example. L1 is equal to a power n such that n greater than or equal to 0. So the language is epsilon a double a, whereas the productions are s1 implies as1 or epsilon. Similar to L1, we have L2 productions. So we can say that L3 is obtained by L1 dot L2. So L3 contains the strings followed by L2. So L3 contains L1 strings as well as L2 strings. So we can say that here the starting symbol, this language starting symbol is obtained by combining S1 and S2. So here S1 is nothing but L1 language, S2 is nothing but second language productions. So we can say that here this language contains, here concatenation means combination. This new language contains the combination of L1 strings followed by L2 strings. Okay, so we can say that if L1 and L2 are two context free languages, then L1 dot L2 is also a context free language. And the third property is clean closure. If L is a context free language, then we can say that L star is also a context free language. L star is also a context free language. Let L is equal to A. Let it contains A. Then L star is equal to any number of S means 0 number of S means epsilon. Next to 1A, next to 2A. Likewise, we will get any number of S. If we complement this language also, we will get the same strings. Epsilon,
A star means what? Any number of A's. We get the same strings. So we can say that if L is a context-free language, then L star is also a context-free language. So likewise, we can say that context-free languages are not closed under intersection. Intersection means what? Common elements. If L1 is a context-free language, L2 is a context-free language, then we can say that L1 intersection L2 is not a context-free language. It doesn't produce as the context-free language. Likewise, if L1 and L2 are two context-free languages, then L1 dash L2 dash doesn't produce as context-free languages. Okay, so we can say that context-free languages are closed under union, concatenation, and clean closure, whereas context-free languages are not closed under intersection and complementation. Followed by L2, followed by L2. So L3 contains L1 strings,
Hello students, this is as xyz with choose w. So whatsoever is the value of x, Now let us discuss about pumping lemma for regular languages. Pumping lemma is mainly useful in order to prove that a language is not regular. So in order to prove a language is not regular, we use pumping lemma. Let us see some explanation here. Let L be a regular language, then there is a positive constant, then there is a constant n. So L is nothing but a regular language. Can assume any value. Okay. So 3 is less than or equal to what is n? Let us assume this I for all v greater than or equal to, here what is the condition? V greater than assumption. So we can say that L is equal to a power n, b power n, such that n greater than or equal to 1 is not a regular language. So like in 6, so 6 is greater than or equal to 4. Condition is now let us discuss about pumping lemma for context-free languages. Pumping lemma is mainly useful in order to prove a language is not a context-free language. So by using pumping lemma, we can prove a language is not a context-free. So first let us see the theory, and then we will solve with the help of an example. Let L be a context-free language. So initially we have to assume the given language as context-free language, and let N be an integer constant. So we have to select N.
Now let us discuss about पार्सिंग एंड टाइप्स ऑफ पार्सर्स। तो सबसे पहले हम बात करें व्हाट इज द पार्सिंग। पार्सिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिराइविंग स्ट्रिंग फ्रॉम अ गिवन ग्रामर। तो देखो कहानी जो है वो स्टार्ट कहां से होती है, हमने इससे पहले डिस्कस किया था लेक्सिकल एनालिसिस के बारे में, दैट इज द फर्स्ट फेज ऑफ द कंपाइलर। अब लेक्सिकल एनालिसिस ने आउटपुट क्या दी, उसने आउटपुट दी स्ट्रीम ऑफ टोकन्स, ठीक है ना, उसने कैरेक्टर्स लिए और उसको स्ट्रीम ऑफ टोकन्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये स्ट्रीम ऑफ टोकन्स किसके पास जाएंगे, स्ट्रीम ऑफ टोकन्स जाएंगे किसके पास, पार्सर के पास। ये कौन सा फेज है? Students, welcome back. Coming to the next topic in the subject compiler design was types of parsers. So this is one of the important concept. You need to know there are different types of parsers are present. So here this is in syntax analysis. These parsers are playing a very important role. Now let's see what are the different types of parsers that are present. The two different types of parsers are, one is the top-down parser and next is the bottom-up parser. So you have to be scanned from top to bottom, top-down parser, and there is a parser bottom-up means from down to up. Okay. So the top-down parsers are of two types. One is a backtracking and another is a predictive parser. A top-down parser is one is backtracking and another is a predictive parser. So these two types of parsers are top-down parsers. Whereas bottom-up parser is also called as a shift reduce parser. So this bottom-up parser is of two types. One is the operator precedence parser, LR parser. Again, LR parser of different types: SLR, LR, LALR, CLR. Okay. So these are the different types of parsers. So let's see. LR parser. Again, LR parser of different types: SLR, LR, LALR, CLR. Okay. So these are the different types of parsers. So let's see one by one. First, we'll discuss about the top-down parser and what are the different types of top-down parsers, what they are playing a role in the syntax analysis. Okay. And after that, bottom-up. Now let's see a top-down parser. Top-down parser. The process of construction of parse tree starting from root. Okay. The process of construction of parse tree. Okay. This is a tree. This is a parse tree starting from the root and proceed to children is called top-down parser. That means starting from the start symbol. So S is the start symbol. S is the start symbol. So this may be anything, okay? So that's non-terminal, maybe E, T, S, whatever it may be, okay? So starting from the start symbol of a grammar, so this is the starting symbol of a grammar. Whatever the grammar you are taking, that is the starting symbol is this. Start with the starting symbol of a grammar and reaching the input string. So the final thing is we have to reach the input string. So what is the input string here? W is equal to A, B, C, D. So we reach the input string. This is the concept, top down. So from top to down, you have to be scanned. Starting from the start symbol of a grammar and reaching the input string is a top-down parser. So the top-down what is the input string here? W is equal to A, B, C, D. So we reach the input string. This is the concept, top down. So from top to down, you have to be scanned. Starting from the start symbol of a grammar and reaching the input string is a top-down parser. So the top-down parser is a recursive descendant parser. We call it as a, there is a bottom of what I said, it is a shift reduce parser, and whereas the top-down parser is a recursive descent. The recursive descent is a follow backtracking and non-backtracking system. So the recursive descent may be backtracking or non-backtracking. Non-backtracking comes under the predictive parser, and again the predictive parser is an example for the LL parser. The example is LL parser. So with the help of LL parser, you are going to solve this predictive parser. So top down is a recursive descent. This recursive descent is of two types, backtracking and non-backtracking. The non-backtracking system comes under the predictive parser and LL parser. Okay. So in this video, I just want to explain what is a backtracking. We are discussing the top-down parser. So the top-down parser will see what is a backtracking. So here, the thing you have to be note down that in the top-down parser, internally uses leftmost derivation. The main concept here is uses the leftmost derivation. So let's discuss the top-down parser clearly with brief points. Later we'll see the backtracking. The top-down parser internally uses leftmost derivation. So leftmost derivation. Okay, it uses the leftmost derivation. And top-down parser constructed for the grammar if it is a free from ambiguity and left recursion. So when you construct the top-down parser, so this top-down parser constructed, it is constructed for the grammar. For which grammar it will be constructed?
grammar if it is free from ambiguity and left recursion. So when the grammar is free from ambiguity and left recursion, then only the top-down parser will be constructed. If there is no ambiguity in the tree, then we can construct the top-down parser. The average time complexity here is order of n square. Okay. The different classifications of top-down parser is, let me tell you. So still we didn't enter into the different types of top-down parser. We are discussing only the top-down parser. The different classifications of top-down parser is with backtracking. So I said the top-down parser is of two types, with backtracking and without backtracking. Without backtracking. Okay. So with backtracking is an example for the brute force technique. Okay, with backtracking is example for brute force technique. And without backtracking is predictive parser. The predictive parser is parse the tree without using the backtracking concept. Predictive parser. Okay, again this predictive parser is LL of one grammar, it uses LL of one grammar and recursive descent parser. Okay, so this is about the classification of top-down parser. So let me clearly explain what is a recursive descent. Okay, here the recursive descent is of backtracking and non-backtracking, then both the concepts will use. So let's see what is a recursive descent. So up to now what I explained, what is a top-down parser, how the grammar will be constructed. So with the help of the grammar, by using the starting symbol, you need to parse the tree. Okay, so S is A, B, C. In place of A, just substitute B, C, and in place of B, you substitute D with the terminals. The non-terminals will be replaced with the terminals, and you have to follow the top-down process. So the top-down process is of two types, backtracking and non-backtracking. So it uses a recursive descent concept. Now let's see what is a recursive descent. Later we will see what is a backtracking and without backtracking technology. Recursive descent parsing. So what is a recursive descent parsing? So actually under this technique, this recursive descent technique, the parser is constructed from top to down. So because it is a top-down parsing, so it will the parse is constructed from top to down, and the input is read from left to right. Okay, parse is constructed from top, and input is read from left to right. Input is read from left to right. Left to right, the input is read from recursive descent. The producers for every terminal, so whatever the terminal that is, it produces for every terminal and non-terminal entity are used. So here the productions, whatever the productions are there, okay, for every terminal and non-terminal entities are used in recursive descent parsing. So here the input is recursively pursued. Let me write. The input is recursively parsed. So whatever the input that we are taking, so that input is recursively parsed by this technique for preparing a parse tree. So actually what the aim of our recursive descent, we have to construct the parse tree. So the input is recursively parsed for preparing a parse tree with or without backtracking. So it may follow with or without backtracking. So that is as I said, the recursive descent may be a backtracking or non-backtracking. So it is a top-down approach. So here what the main aim of recursive descent, the input is recursively parsed. So whatever the input that we are taking, okay, so this grammar, whatever the input that we are taking, that input is recursively parsed for preparing a parse tree, with or without backtracking. So it may follow with backtracking or without backtracking. The aim is to prepare a parse tree. But backtracking cannot be avoided for the associate grammar. And there is a predictive parsing is a recursive parsing without backtracking. Different phases of compiler, we were briefly introduced to the parser or the syntax analyzer. Let's now observe the formal definition of the parser. So basically, we are to generate the string. Production rule A can be written as capital production over this A sentential form. So we will select this non-terminal for expansion, and this time we are going to make a top-down approach, and the bottom parsers, specifically the top-down parsers without backtracking. And in the next chapter, we will learn about all the bottom-up parsers. However, I would like to provide some insights about the different parsers. Now, except for the operator precedence parsers, all the other parsers are unable to handle the ambiguous grammars. So apart from this particular parser, for all the different parsers. Hello everyone and welcome back. In this session, we will be introduced to the parsers. So without any further ado, let's get to learning. Coming to the outcome of today's session, today we will at first observe the definition of parser. Thereafter, we will observe the ways of generating parse trees, and finally, we will observe the various classification of parsers. Now coming to the definition of the parser, if you remember, during the session, different phases of compiler, we were briefly introduced to the parser or the syntax analyzer. Let's now observe the formal definition of the parser. So basically, a parser is a program that generates a parse tree for the given string if the string is generated from the String types. One is the operator precedence parser, LR parser. Again, LR parser of different types, SLR, LR, LALR, CLR. Okay, so these are all the different
types of parsers. So let's see one by one. First, we'll discuss about the top-down parser and what are the different types of top-down parsers, what they are playing a role in the syntax analysis. Okay, and after that, bottom-up. Now let's see a top-down parser. Top-down parser. The process of construction of parse tree starting from root. Okay, the process of construction of parse tree. Okay, this is a tree. This is a parse tree starting from the root and proceed to children is called top-down parser. That means starting from the start symbol. So S is the start symbol. S is the start symbol. So this may be anything, okay? So that's non-terminal, maybe E, T, S, whatever it may be, okay? So starting from the start symbol of a grammar. So this is the starting symbol of a grammar. Whatever the grammar you are taking, that is the starting symbol is this. Start with the starting symbol of a grammar and reaching the input string. So the final thing is we have to reach the input string. So what is the input string here? W is equal to A, B, C, D. So we reach the input string. This is the concept, top down. So from top to down, you have to be scanned. Starting from the start symbol of a grammar and reaching the input string is a top-down parser. So the top-down parser is a recursive descendant parser. We call it as a, whereas the bottom of what I said, it is a shift reduce parser, and whereas the top-down parser is a recursive descent. The recursive descent is a follow backtracking or non-backtracking system. So the recursive descent may be backtracking or non-backtracking. Non-backtracking comes under the predictive parser string here. So this may be anything, okay? It's SLR, LR, LR. LR, CLR. Okay, so this is what root. Okay, the process. So this may be anything. Okay, so that's non-terminal, maybe E, T, S, whatever it may be. Okay, so starting from the start symbol of a grammar. So this is the starting symbol of a grammar. Whatever the grammar you are taking, that is the starting symbol is this. Start with the starting symbol of a grammar and reaching the input string. So the final thing is we have to reach the input string. So what is the input string here? W is equal to A, B, C, D. So we reach the input string. This is the concept, top down. So from top to down, you have to be scanned. Starting from the start symbol of a grammar and reaching the input string is a top-down parser. So the top-down parser is a recursive descendant parser. We call it as a, whereas the bottom of what I said, it is a shift reduce parser, and whereas the top-down parser is a recursive descent. The recursive descent is a follow backtracking or non-backtracking system. So the recursive descent may be backtracking or non-backtracking. Non-backtracking comes under the predictive parser, and again the predictive parser is an example for the LL parser. The example is LL parser. So with the help of LL parser, you are going to solve this predictive parser. So top down is a recursive descent. This recursive descent is of two types, backtracking and non-backtracking. The non-backtracking system comes under the predictive parser and LL parser. Okay. So in this video, I just want to explain what is a backtracking. We are discussing the top-down parser. So the top-down parser will see what is a backtracking. So here the thing you have to be note down that in the top-down parser, internally uses leftmost derivation. The main concept here is uses the leftmost derivation. So let's discuss the top-down parser in clearly with brief points. Later we'll see the backtracking. The top-down parser internally uses leftmost derivation. So leftmost derivation. Okay, it uses the leftmost derivation. And top-down parser constructed for the grammar if it is a free from ambiguity and left recursion. So when you construct the top-down parser, so this top-down parser constructed, it is constructed for the grammar. For which grammar it will be constructed? Grammar if it is free from ambiguity and left recursion. So when the grammar is free from ambiguity and the left recursion, then only the top-down parser will be constructed. If there is no ambiguity in the tree, then we can construct the top-down parser. The average time complexity here is order of n square. Okay, the different classifications of top-down parser is, let me tell you. So still we didn't enter into the different types of top-down parser. We are discussing only the top-down parser. The different classifications of top-down parser is with backtracking. So I said the top-down parser is of two types, with backtracking and without backtracking. Without backtracking. Okay, so with backtracking is an example for the brute force technique. Okay, with backtracking is an example for brute force technique. And without backtracking is predictive parser. The predictive parser is parse the tree without using the backtracking concept. Predictive parser. Okay, again this predictive parser is LL of one grammar, it uses LL of one grammar and recursive descent parser. Okay, so this is about the classification of top-down parser. So let me clearly explain what is a recursive descent. Okay, here the recursive descent is of backtracking and non-backtracking, both the concepts will use. So let's see what is a recursive descent. So up to now what I explained, what is a top-down parser, how the grammar will be constructed. So with the help of the grammar, by using the starting symbol, you need to parse the tree. Okay, so S is A, B, C. In place of A, just substitute B, C, and in place of B, you substitute D with the terminals. The non-terminals will be replaced with the terminals, and you have to follow the top-down process. So the top-down process is of two types, backtracking and non-backtracking. So it uses a recursive descent concept. Now let's see what is a recursive descent. Later we will see what is a backtracking and without backtracking technology. Recursive descent parsing. So what is a recursive descent parsing? So actually under this technique, this recursive descent technique, the parser is constructed from top to down. So because it is a top-down parsing, so it will come, the parser is constructed from top to down, and the input is read from left to right. Okay, parser is constructed from top, and input is read from left to right. Input is read from left to right. Left to right, the input is read from recursive descent. The producers for every terminal. So whatever the terminal that is, it produces for every terminal and non-terminal entity are used. So here the productions, whatever the productions are there, okay, for every terminal and non-terminal entities are used in recursive descent parsing. So here the input is recursively pursued. Let me write. The input is recursively parsed. So whatever the input that we are taking, so that input is recursively parsed by this technique for preparing a parse tree. For preparing
a parse tree. So actually, the aim of our recursive design, we have to construct the parse tree. So the input is recursively parsed for preparing a parse tree with or without backtracking. So it may follow with or without backtracking. So that is as I said, the recursive design may be a backtracking or non-backtracking. So it is a top-down approach. So here, what the main aim of recursive design, the input is recursively parsed. So whatever the input that we are taking, okay. So this grammar, whatever the input that we are taking, that input is recursively parsed for preparing a parse tree, with or without backtracking. So it may follow with backtracking or without backtracking. The aim is to prepare a parse tree. But backtracking cannot be avoided for the associate grammar. And there is a predictive parsing, is the recursive parsing without backtracking. So backtracking here the backtracking concept will be used to parse the tree recursively, and without backtracking means we use a predictive parsing technique. So with the help of predictive parsing technique, we are parsing the tree recursively, but without backtracking concept. Okay, so this is about the introduction part of the top-down parser and what is the recursive descent. Why we are using the recursive descent? Actually, the recursive descent is used to parse the tree with or without backtracking. We have to prepare the tree by taking the input with or without backtracking. Thank you. Students, so now let's continue with the top-down parser. So I said the top-down parser, that is a recursive descent, is of two types. One is with backtracking and without backtracking. So now let's see the concept of backtracking. What is backtracking? The parse tree is started from root node. That has to be matched. So that you need to get double of A. You need, this is the next production. So now check, is it the first you will cost of backtracking is so many alternatives are there. Production rules for replacing them. What it means. What do you understand from this definition? So here they are saying that the parse tree, whatever you're going to construct, that parse tree is started. So again, as a product substitute in that. Okay, the backtracking concept. AB, replace AB, or in the place of A, you can replace D. But the thing is, we have to get W is equal to. So according to D, A tends to AB or G, and W tends to CAD. Okay. S with the input string or not? Let's check. So what's the string? Final string you get? That is W is equal to CABD. So is it matching with the input string? No, it is not matching. So what you have to do? Again, you need to backtrack. So next time. Next, write another production. So in place of A, I'm writing D. Replace A with the D. Okay, and D. So this is the next production. So now check. Is it matching with the string? C is it tends to produces C, D, G. Okay. It finally matches the input string. So then your production is completed. Means your parse tree is completed. So up to when you have to be repeat this process until it matches the input string. So here root node contains a start symbol S. The body is begin with the C, okay, which matches the first symbol of the input string. So which matches the first symbol of the input string. Next, here's non-terminal. That is a non-terminal which is having two productions. So here is A is having two productions. One is AB and another is the D. Okay. So first you can take a first production, that is AB. First take the first production A. So which results CABD. Okay, CABD. So that does not matches with the given string CAD. Okay, CDD. It does not match into the given production. So what you are doing? Again, you need to backtrack. So just backtrack that. And this time, backtracking to previous step when the A gets expanded and try with